Tinganya tana bangolela. Singanya. Hangana kafunyo mana nyomuta. Singanya. Wuli munya totani nafaso to. Nabiyankolde. Ninambako nyimati nabiyankolde. Nimbango kailama. Nabiyankolde. Ninambola bankoti nabiyankolde. Ninanamo mansia. Anemata. Wuli asabu mulu ya bunya. Habarakata. Wuli atina mulu mangana. Nyimbangu nyima faida. Bango dingolu. Alingana kafunyoma. Tunya. Mangi misani mbango dinyala mune. Lingtata. Dunia kono nying bankora diamba fola. Gambia nyonke. Nabiyankolde. Ninambako nyimati nabiyankolde. Nimbango kailama. Nabiyankolde. Ninamola bankoti nabiyankolde. Ninanamo mansia. Nabiyankolde. Ninambako nyimati nabiyankolde. Nimbango kailama. Nabiyankolde. Ninamola bankoti nabiyankolde. Moderator, we can get started now. Thank you. I'm not able to start my video. Can you help me, please? Okay, let's try to get you. Florence, Flora, can you try it again? Can you try to start your video? Okay, now it's fine. Yeah. Thank you. Good, good. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Mon nom, c'est Flora Chadaré. Je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture au Bénin. Je suis maître de conférence de nutrition en sciences des aliments et je suis la directrice de l'école des sciences et techniques de conservation et transformation des produits agricoles dans cette université. Je suis très honorée de modérer cette séance qui est en fait le dialogue de l'Afrique centrale. Ce dialogue organisé par le Forum en prélude au sommet mondial sur les systèmes alimentaires de 2021. Tout de suite, je voudrais vous dire que si vous avez des questions, vous voudrez bien envoyer les questions par le chat et nous allons nous charger de les prendre en compte. La traduction existe au niveau du Zoom, donc vous pouvez choisir la langue qui vous convient le mieux pour la traduction, l'anglais, le français et je crois aussi l'arabe. Le forum se charge de nous aider à gérer les micros pour que, même pour les présentateurs, les micros soient fermés lorsque nous ne sommes pas en train de parler. Tout de suite, nous allons continuer. D'abord, je voudrais spécialement remercier le professeur Adipala
qui, de toute son énergie, conduit ce scénario des différents pré-dialogues avec vraiment beaucoup de méthodes. Nous avons déjà eu les dialogues à plusieurs niveaux, au niveau national, au niveau régional, ouest africain, est africain et autres. Et nous sommes maintenant au niveau de l'Afrique centrale. Vraiment, grand merci à ce grand champion de l'Afrique. Et sans transition, je voudrais lui passer la parole pour nous situer davantage dans le contexte de ce dialogue de l'Afrique centrale, mais également dans le contexte du dialogue du sommet mondial des systèmes alimentaires qui se tiendra bientôt en octobre 2021 et qui est le sommet de l'ONU. Prof. Adipala, I am very honored to give you the floor to provide us with the context of this meeting and also of the Food Summit 2021. You have the floor. Thank you, our moderator, Flora from Benin. Thank you, all the speakers. Thank you, all the participants. Yes, it is indeed a great honor and privilege for me to talk on behalf of RUFORUM to this gathering. Allow me to share my screen. Okay, I hope you can see my screen. Yes, screen. we can see your screen. Thank you, Professor. You can go ahead. Thank you, Madam Moderator. Colleagues, we are in this dialogue as part of an ongoing process that is taking place globally, where the United Nations Secretary General has convened a meeting for various member states to discuss the deteriorating situation with food systems globally. Of course, the situation is worse for us in Africa. Over the last 5 years, we have witnessed, sadly, a worsening situation in terms of food security and in fact, in terms of malnutrition. We have more people facing hunger today than 5 years ago. The incidence of malnutrition has increased across the continent. And then amidst all that, there are new challenges that are confronting the food systems globally, including in our continent. Issues such as climate change and variability, some other epidemics, including HIV/AIDS, and then the recent COVID-19, and many others, including environmental degradations, are affecting negatively the food systems in the continent. So let me walk you through, and I would start firstly by giving you a brief about RUFORUM. And RUFORUM, which is the Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture, it is an organization that was founded in 2004 by a group of 10 African vice chancellors, specifically to provide a platform for collective actions by African universities to support networking, resource mobilization, and advocacy for transforming African universities for development relevance, specifically to mobilize the participation of African universities in the development processes. The second is to provide a platform for sharing of resources, both institutional and human capacity across the continent, such that a university in Bamenda could be engaged to build capacity for a university in Benin, or will take advantage of the extraordinary facilities
in one university in the DRC to support capacity development for the rest of the continent. Importantly, the third area why RUFORUM was founded was to provide a platform for training quality graduates to support the development process in the continent. The initial focus was to build a pool of middle-level career professionals, that is master's graduates. But as we built that capacity, we then also needed now to build the capacity at PhD level, and that's what we have been engaging in. But colleagues, to really effectively deliver on the services, we also need practitioners. Hence, over the last year, we have also been giving emphasis to supporting the training of TVET experts and also capacity building for those out of school. Ladies and gentlemen, that is what RUFORUM has been doing. With that in mind, allow me now to talk a little bit more about our coverage. We have expanded from 10 universities to 129 universities, and we are now operating in 38 African countries instead of the initial 5 countries. That includes most of the countries in Central Africa. We are still to expand our engagement in North Africa. Back in terms of the focus of this meeting, the United Nations Secretary General, in recognition that to achieve the Sustainable Development Goals will require deliberate effort to end hunger, to reduce malnutrition, and to support inclusive development across the globe. And most of that development will be led by a strong agricultural sector that is very responsive and resilient to climate change and variability. So whatever actions that is needed to strengthen our food system has to involve in aspect of reducing hunger, reducing malnutrition, ensuring inclusivity in all our interventions, and making sure that we have climate compatible agriculture and food systems. The other component of it is that such a system needs to be inclusive. Accordingly, the United Nations Secretary General has appointed a special envoy to support dialogue across the globe, and that envoy is Dr. Agnes Kalibata, the president of Agrinatura. He has also set up a scientific group to guide the deliberations. They have also come out with 5 key areas for which they are expecting global dialogue in terms of generating what are the underlying issues and what actions are needed to strengthen the food system globally. Further, he has set up a team of 100 champions to galvanize global dialogue and participation in the decision, in the recommendations to be generated to guide the General Assembly meeting in October. 3 processes have been set up. One that involves member states, dialogue at the member states. A few days ago, we had a discussion with the people in Burundi. We also had the discussion with the people in DRC Congo. The people in Kenya also have had their national dialogue. We are hoping that other countries will hold their national dialogues as part of generating bottom-up recommendations towards deliberations in October. The second one is that they have set up opportunity for global dialogue involving actors from the globe so that we can learn from what is taking place in the different parts of the world. I'll be talking briefly about this shortly. Thirdly, they have also created an avenue
to allow for independent dialogues. And this is where Reform is coming in to facilitate dialogue across Africa. There are 5 key areas that the UN Secretary General has identified for deliberations and for generating actions for implementation to strengthen the global food systems. The first one relates to ensuring access to safe and nutritional food for all people. The second relates to shifting to sustainable consumption patterns. The third is boosting nature positive production at sufficient scale. In other words, we would like to make sure that we manage our production system in a sustainable manner. 3, that we also, related to that, we also need to manage our environment well. The 4th area is aspect of promoting inclusivity, be it in fostering participation in terms of the policies, but also in terms of access to various services. Finally, the 5th area is building resilience to shocks and stress, particularly environmental resilience. So what is Reform doing as a network? What we are doing as a network is to encourage engagement of especially African universities, but also other institutions in national, regional, and continental and global dialogue to deliberate on those 5 action points. The second is to engage our universities and others in the global dialogues that the UN Food System Summit has proposed. For Reform, we shall be organizing a series of global dialogues, including one for youth, which will take place on 1st of June this year. And the second one, a global dialogue for higher education institutions, research institutions, agricultural advisory services, and other actors. And this will take place on 2nd of June. Additionally, it is really important that the outcomes of some of these dialogues are communicated to policymakers, because it's the policymakers who will take actions to implement the recommendations. As such, Reform is also supporting engagement of African universities with other key actors. Specifically, we are supporting 4 levels of engagement. 1, a meeting with African government technical experts, and this will take place tomorrow, where we will be presenting the outcomes, the recommendations that have come to technical experts from various member states. This will be followed by a meeting with the African ministers and other development partners, including the World Bank, the European Union, and many others on the 9th of June. Then we will follow up with a meeting of selected actors who are advocating for Africa's development. This includes some of the current leaders, including ministers, some of the former leaders, including presidents, and some of the outstanding personalities in Africa, including the former chairperson of the Forum for Agricultural Research in Africa, the former Minister of Agriculture in Sierra Leone, and the first World Food Prize winner, Professor Monty Jones, the first World Food Prize winner from Africa. We are hoping that this will subsequently lead to a meeting of selected African heads of states on 1st of July this year. 2 days ago, we issued a statement on behalf of African universities for consideration of the UN Food System Summit. So what is our expectations of today's event? One is that we hope that jointly together, we will undertake an assessment of the regional food systems status
and the underlying challenges and opportunities in Central Africa. Second, we hope to hear from colleagues in Central Africa your perspective on the 5 action track areas that I alluded to earlier. Finally, we hope that we will hear from you on what you see as some of the key commitments and actions that should come out of the UN Food System Summit in October. Ladies and gentlemen, thank you for accepting to participate. I hand over back to you, Madam Moderator. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Professor Adipala, for your presentation. Let me recognize you as one of the 100 champions that are leading this process, and I really congratulate you once more for this. Donc, nous allons continuer. Nous souhaitons encore une fois la bienvenue à nos différents présentateurs. La séance va continuer en plusieurs sessions. La toute première session concerne les systèmes alimentaires actuels en Afrique centrale, alignement sur les cadres politiques. Entre-temps, monsieur le technicien, il paraît que la traduction en français ne marche pas bien. Donc, si vous pouvez faire quelque chose pour ça, ce serait très bien. Donc, pour cette session, nous avons reçu pour vous d'éminentes personnalités. Il s'agit de l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo et de Dr Godfrey Bakiwa. Sans plus tarder, je vais donner la parole à l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, son Excellence, pour nous faire la déclaration de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur les problèmes affectant les systèmes alimentaires et le commerce en Afrique. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Monsieur Verissimo, monsieur l'ambassadeur Verissimo, vous avez la parole. Il est présent? OK, on pourrait, en attendant qu'il réagisse, on pourrait commencer par Dr Godfrey. Dr Godfrey Bahiwa, directeur du département de l'économie rurale et de l'agriculture au niveau de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais vous donner la parole pour nous parler des cadres politiques clés sur l'agriculture et les systèmes alimentaires en Afrique. Dr Godfrey Bahiwa, je vous donne la parole pour donner votre présentation. Dr Godfrey. S'il vous plaît, Majaliwa, est-ce que les présentateurs sont présents? Ils ne réagissent pas. Oui, je ne vois pas Godfrey aussi. Je ne vois pas non plus l'ambassadeur, mais les autres sont présents. OK, donc nous pouvons passer à la deuxième session alors. Oui, on peut le mettre à la deuxième session aussi. Je vais essayer de le contacter. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour la deuxième session, nous recevons pour vous Dr Kajel Masso, qui est le représentant pays au Cameroun de l'ITA. Il va nous donner le keynote address, c'est-à-dire le discours d'ouverture, un aperçu des systèmes alimentaires en Afrique, avec un accent sur les actions nécessaires en Afrique centrale pour améliorer la productivité, l'inclusion et la résilience. Dr Masso, c'est un plaisir de vous recevoir ici.
Et nous vous donnons la parole pour donner votre présentation. Je ne vous entends pas bien. Nous voyons votre écran. Il reste que vous allez mettre ça peut-être en mode présentation. Donc, le problème est résolu. Je suis désolé un tout petit peu. Donc, j'ai eu un petit souci technique. Ce n'était pas volontaire. So I continue in English. So I have been introduced. So in terms of what's the technical issue? There seems to be a technical challenge here. So as I said in the introduction, I'll be talking about the food systems in Africa with a particular focus on the actions needs in Central Africa in terms of productivity, inclusiveness, and resilience. I'm from the International Institute of Tropical Agriculture, and that's the map of where we have activities in Africa in general. So focusing on the Central Africa, probably all of us know that there is an issue in terms of the food system. So Africa is a net importer of food, and we are talking about 50 billion of US dollars a year. And if you can imagine in terms of job losses, because for each food we import, it represents jobs that we are exporting. And on top of that, literature shows it clearly that there is an issue of women involvement in profitable production systems of food, especially due to issues related to land tenure, financing system, and so on. And something has to be done in terms of getting women and youth involved. And I'll be talking about that. There is also an issue of increasing the income going to smallholder farmers, because if we don't improve that one, the productivity will not improve. For the moment, most of the money goes to intermediaries and traders. What can we do to also get the money in the pockets of smallholder farmers? Talking about the Central Africa region, there is also the challenge, which in majority of the cases is not limited to Central Africa, but is quite obvious in Central Africa. And we are referring to conflicts, some of the climate shocks as well. And of recently, as one of the speakers said it, there is an issue with the COVID-19. Then sometimes there are some positive trend on the continent. And we have been talking about this free trade zone in Africa, which we can relate to food. And how do we get there? That's probably the question to ask. And as the previous speaker said it clearly, we need to have a good understanding of the agricultural value chain, the key actors. There will be a need of a capacity building, and we need also to inform some policies if we want to improve our food system. And to do so, we need scientific evidence. There are some opportunity if most of the countries can align with the goals of the 17 Sustainable Development Goals of the African Union Agenda for 2016, people probably will improve. So now trying to see what the IHA is doing in Central Africa.
there is a lot of focus in terms of integrated soil fertility management to improve on productivity. That touches on seed system, agricultural inputs like fertilizers and so on. There is a lot of work being done in terms of integrated pest management. But after all, we need to make sure that not only we talk about quantity, but we also talk about quality of the food we eat. So nutrition becomes a critical sector for the region, and we have been doing some work on that area in trying to see what are the post-harvest technologies to be considered. And as we talk now, we were talking about the challenges and we refer to climate change. How do we make sure that we protect our forests from deforestation as well as degradation to minimize the impact of climate change? When we try to see what are really the everything starts with productivity. So if we can't improve in terms of productivity, definitely we will not get there. So one of the challenges, especially when we refer to Central Africa, is the current unsustainable agricultural production systems, and those which lead to food insecurity, as we know, as well as land degradation. The other issue, and sometimes it's related to infrastructure, is the lack of adequate and access to profitable inputs and outputs for the region, and also the issue of post-harvest technologies. As long as we don't address that, we can't talk about resilience of the region. For the two to happen, there is a need of supportive policies. So there is limited effective policies, especially in the area of operationalization. What can we do for that? Then I was referring to forest degradation, also deforestation, what needs to be done. And for all those to happen, there is a need to build the capacity. And the capacity is not really related to degrees only. I know we are talking to reform, so there is degrees are definitely involved, but we also need to see what are the non-degree capacity building that is required. How do we get there? There is a need of implementing a couple of activities which allow us to get there. But those activities to achieve what we want to achieve, I will mainly focus on some of the aspects which are critical, and is to get people working together. And probably this brings us to the inclusiveness. To improve the system, there are several factors. There are several actors involved. How do we bring them together? And that's a critical issue. And those actors probably include farmer organization, we include development partners, the policy makers, government, but also the private sector and research institutions. And at all levels, from the challenges we are trying to address, from the result we can get there, the outputs, and even the impact in terms of improving, lifting people out of poverty, and improving access to food and quality foods per se, and also limit the degradation of the land where we produce the food. We need those network of partners, and how do we get them together in terms of capacity building, in terms of communication, in terms of gender for inclusiveness and so on. So these are some of the areas. There is a lot of hope and several initiatives are being taken. I will not ask you to read this slide, but what I want to show here is, first of all, we need to improve something in terms of productivity. And currently, some development partners, in this case, I will refer to the African Development Bank, but there is also some work done by the World Bank and other development partners, is to work with the different governments and stakeholders in all the countries, as RUFROM has been doing, in terms of the in-country consultation. Try to see what are the key value chains which are very critical to make sure that we have efficient food system in each of the countries, and try to build on those ones in terms of understanding the whole value chains and try to understand what the actions are needed. So each country should be able to come up with the critical commodities where we need to strengthen the analysis of the value chains and involve the critical stakeholders in terms of the inclusiveness and so on. So I will use an example of what we have been doing here in Cameroon in terms of trying to improve that aspect
of productivity, but also inclusiveness and resilience in a way or another. This is about empowering youth-led agribusiness and create employment. That happens, first of all, with critical analysis of the various agricultural value chains, the possibility we have in the countries, taking into the list of the crops I was talking. Here in Cameroon, we have put together 14 incubation centers where we train university graduates, so people with university degrees from BSc, MSc, and even PhDs. We work with them in terms of analyzing the value chains and identifying the business opportunities. Here, the point is our farming system is aging in a way or another, and the youth, especially graduates, university graduates, really don't focus a lot on the agricultural sector, especially in the area of production. Those who are doing it, are limited in numbers, and some of them are doing it as a hobby. But how can we really redirect the energy of the youth in terms of improving the production system, the business opportunities, so we move from the subsistence farming to farming as a business. And here what we try to show is we get women and men involved in the development of business plans and working with them to look for financing for the agribusinesses. And we believe this one, once we have the university graduate involved, they can put the other youth in the agricultural sector and they can improve the way we do business. And I was talking about inclusiveness in terms of working with different stakeholders. Here we will see that how do we bring financial institutions, how do we bring policymakers and so on, farmer organization into this network so that we can exchange experiences. So one of the things we need to keep in mind, and this is really about resilience. Sometimes when we talk about resilience, we focus a lot on the climate shocks, but the resilience should be our whole production system. In majority of the cases, when we do farming, we have a lot of issue with post-harvest losses. And what do we need to do to improve that? Probably that goes through processing and value addition. It's a kind of resilience in terms of limiting the post-harvest losses. Once we do the processing, where do we get our products? Because each product will have a shelf life. How do we make sure that we get the products in the market on the right moment? For that to happen, probably we have to sell before we produce. And that is also another form of developing resilience. So we produce what we can sell and we minimize the losses. That will go through really proper labeling of our products and also understanding of our market strategy and distribution channels. So I will not take too much of your time. I would just want to conclude to give a quick overview. But what I want to say is to improve our food system in Africa, there is, in particular in Central Africa, we have to do something to improve our farming system so that we can increase productivity. But once we increase productivity, if we don't have good system in place in terms of adding value, including processing and so on, probably we lose most of the food we produce. And then once we invest for value addition and processing, we have to make sure that we get the market to sell the product what we produce. When you see the green arrow, it shows when things are going normally in a positive direction. But we know it does not work that way. So in some cases, the moment you hit the market, you see that the priority of consumers have changed. We have to go back and you will see the red arrow to improve in terms of how we add value in terms of the processing. We have to monitor the needs of the consumers and be able to produce accordingly, to process accordingly. And these are the ways we need to go in terms of making sure that we improve the resilience we are referring to. So in that, we need to make sure that we increase visibility of what we produce in the African system, in the agricultural affairs, which will include the different stakeholders as I was referring to, and making sure that we can improve the financing system and also the post-harvesting technologies
are the way to go to make sure that we can improve our food system. And I will stop here. Thank you very much for the opportunity. And sorry for the late start because of the technical challenge. Back to you, moderator. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Dr. Masto. Merci beaucoup pour votre présentation qui a été très, très claire. Ça nous a rappelé un peu les défis auxquels l'Afrique est confrontée, et spécialement l'Afrique centrale. Et cela nous a donné également quelques idées d'orientation pour les actions futures. En ce moment, je n'ai pas enregistré de questions, mais vous avez abordé un aspect intéressant et je voudrais bien que vous parliez un peu plus de ça. Il s'agit de l'opérationnalisation des politiques et des actions. C'est vrai, depuis que nous étions en train de suivre les différentes présentations, depuis les dialogues nationaux, régionaux et tout ça, il y a beaucoup d'actions. Il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut. Maintenant, il faut, c'est vrai, mais comment? Comment est-ce que nous opérationnalisons toutes ces nombreuses actions au-delà de ce que vous avez présenté? Vous en savez nettement plus. À votre avis, quelle méthode devait-on utiliser pour vraiment procéder à une opérationnalisation de ces actions que nous avons déjà identifiées et que nous savons pourront nous aider à booster les systèmes alimentaires, à les rendre plus résilients et plus compétitifs. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, madame. C'est une question pertinente. Je ne suis pas sûr que la réponse va être aussi bonne que la question. Le point ici, c'est qu'on n'y arrivera jamais, selon ma façon de voir et l'approche aussi de l'Institut international d'agriculture tropicale, si nous y allons en isolation. Chacun y va de son côté. On ne pourra jamais y arriver. Mon point de vue, d'une façon générale, c'est de faire cette analyse de chaîne de valeur, telle que je l'ai présentée brièvement, et identifier les différentes parties prenantes aux différents niveaux de ce segment de la chaîne de valeur, et maintenant les amener à travailler ensemble pour qu'ils échangent sur les intérêts et les avantages des uns des autres. Comme ça, en se mettant ensemble, on est capable de développer des solutions et faciliter l'implantation. Et là, quand je dis qu'ils sont les parties prenantes, généralement, d'une façon générale, on ne va pas y aller sans les organisations de producteurs, sans les gouvernements, c'est tous ceux qui prennent les décisions, sans l'industrie, sans le secteur privé, sans même la société civile, et ainsi de suite. Donc, créer ces occasions, ou ces formes d'échange, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, pour essayer de développer certaines solutions ensemble. Une façon de revoir, j'ai commencé par l'importation de la nourriture. Et une des questions, c'est de dire, je vais utiliser le riz. J'ai fait une partie de mes études en Chine, donc parfois ça m'intéresse. On importe beaucoup le riz. Et quand ça arrive en Afrique, d'une façon générale, surtout en Afrique centrale, ça coûte moins cher que le riz que nous produisons. Maintenant, nos parties prenantes devraient se mettre ensemble pour comprendre pourquoi de l'autre côté, on produit jusqu'à exporter à un prix plus faible que chez nous. Qu'est-ce que nous devons faire aux différents niveaux pour y arriver? Si la discussion est transparente et vraiment ouverte et qu'il y a un système, que ce soit au niveau national ou régional, pour aider, pour la mise en pratique, on devrait y arriver. Donc, c'est vraiment, ça prend la volonté de toutes les parties prenantes d'une façon générale, mais ce qui est critique, c'est de travailler ensemble. C'est ça que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Dr. Masto. Et nous allons continuer avec la session suivante qui concerne les études de cas sur les systèmes alimentaires nationaux et le pré-dialogue de l'ONU sur les systèmes alimentaires. Et nous avons donc reçu pour vous M. Mpoko Bokanga, qui est le représentant du directeur général de l'ITA Abuja au Nigeria,
Et il va nous entretenir sur les faits saillants de l'état actuel des défis et des opportunités des systèmes alimentaires au Burundi, au Cameroun, au Tchad, au Congo-Brazzaville, en RDC et au Gabon. Docteur Bokanga, vous avez la parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, docteur Bokanga, nous vous entendons Allô? très bien. On vous entend très bien, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je vais voir si je peux mettre mon écran, partager mon écran. C'est comment? Share screen. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Permettez-moi de parler en anglais, c'est beaucoup plus facile pour moi. Oui, allez-y. Okay, good afternoon, everyone. And I would like to thank Ruforum for giving me this opportunity, and the IITA DG for allowing me to stand in his big shoes, and to talk to you about the topic that was given, the highlights of current status, challenges, and opportunities of food system in Burundi, Cameroon, Chad, Congo, Brazzaville, DRC, and Gabon. It's a very, very large topic indeed. But I'm going to start by sharing with you the food system paradigm that I use and try to figure out an hourglass. An hourglass is a tool that has two sides. There is sand in one side and the sand can flow to the other side, going through a bottleneck. And the size of the bottleneck is what determines the speed at which the sand that is in the top compartment goes to the bottom. If you look at the agricultural food system, we have a similar situation. What you see on the right on the screen, you have in the top compartment agricultural production, livestock, fisheries. That is where the food products are produced. But before these foods can reach the consumer, they have to go through a bottleneck, which is agro-processing. The harvest from agriculture, from fisheries, from livestock, have to be processed and converted into foods that are ready for consumption. And in the process of doing that, that's where jobs and wealth is created throughout the value chain, from production all the way to consumption. Jobs are created and wealth is created, and people can prosper through agriculture. And actually, even the World Bank has documented that agriculture is the one sector that is the most effective at fighting against poverty. So my point is that agro-processing that is in the middle between production and consumption is actually the bottleneck that regulates how much food product ultimately will end up with the consumer. If you have a situation where agro-processing is not working properly or is inexistent, the amount of food reaching the consumer is reduced, regardless of how much food was produced. So in this kind of situation, the consumer do not receive the food that they need,
there will be political instability, and they have to have the food. We need food to survive. That in that case, we make do with imports of food because we are not able to produce enough food or to convert the harvest into enough food to satisfy consumers. But when you do refer to importation to satisfy your food needs, what happens is that you are actually, like Dr. Maso Cargill has said, you are sending your jobs and you are sending your wealth to those countries where food is being imported from. And again, remember the rice example that Dr. Cargill gave. We do import rice from Asia, and it is not paddy rice that we import. We import rice already processed in small bags that is ready for the consumer to take home and to put in a pot and prepare the meal. So in this situation, we stop producing jobs and creating wealth with our agriculture sector, and instead we send those jobs and that wealth to the country where we be importing from. But we don't want to do that. So we need to work on our capacity to process crops, livestock, and fisheries into foods ready for consumption so that we can be able to create the jobs, the wealth, and also satisfy our own food security without having to depend on the importation of food. And one thing that the COVID pandemic has taught us is that if your food system is weak, and when there is a shock, such as the pandemic, such as financial shocks, your systems becomes even weaker. So it is really imperative, in my view, that we strengthen our food system, and we cannot strengthen our food system without having a strong agro-processing food sector that is capable of converting harvests into food products that meet all the requirements of the consumer in terms of quality, in terms of storability, and you can work on reducing food losses, you can work on improving nutrition, and so on, if you have a very strong agro-processing sector. And actually, agro-processing is very important because adding value to crop is essential for creating wealth. A few years ago, I did an exercise to look at how the gross national income per capita is impacted by agriculture. So I looked at the gross national income data that is provided by the World Bank, and I looked at something that is called agricultural value added per worker. This is an index that is provided by UNIDO, the UN Industrial Development Organization. They look at the value of food products or agricultural products that are produced in a country, and they divide that value by the number of workers involved in producing those agricultural goods. And they get an index. And when you put that index in relation with the gross national income per capita index, you get a very good linear relationship. And if you analyze this relationship closer, you actually see that the countries that have a low agricultural value added index also have a low gross national income index. And if you group them closer, you see, for instance, African countries tend to have lower agricultural value added and lower gross national income. And if you look at the Asian country, you find them in the middle. The agricultural value added is a bit higher. The gross national income is higher. The Latin American countries in blue, they are somewhere also in the middle. And the wealthy country are on top. You see, they have a higher agricultural value added per worker,
and they also have gross national income per capita. So this relationship suggests that to increase the gross national income, we actually have to increase the agricultural value added per worker. It means we have to do more agro-processing and produce more valuable goods per worker in order to generate the wealth that's going to push up our gross national income. And if you look at the situation, you compare African countries themselves, you see that the same relationship exists between agricultural value added per worker and gross national income. And I circled the country of Central Africa that I was asked to focus on. And you can see on the left-hand side, the Burundi and DRC that have very low agricultural value added. They also have low gross national income, whereas the other countries, Congo, Brazzaville, Gabon, and Cameroon, in a way, have higher agricultural value added. But in the case of Gabon and Congo, Brazzaville, these are oil countries, so the gross national income is also pushed up by oil. And also for Gabon, it has a low population, so any index that you calculate will tend to give you a high number. So that's why it is very high up over there. But the relationship is there, and the message is African countries have to absolutely, as a matter of priority, increase the agricultural value added in order to contribute to increasing their gross national income. I would like now to look at the sixth country of Central Africa that I was asked to focus on, and to see what is the status they are in and what do they need to do in order to strengthen the agricultural food system. In terms of population, you see that the population varies between a low population such as Gabon with 2.2 million people and Congo Kinshasa that has 87 million as of 2019. It actually accounts for about half the population of Central Africa. But the population is small compared to the world population, of course, which is 7.6 billion in 2019, when Central Africa is still 184 million. And this population is mainly rural based, with the exception of Gabon, where 90% of the population is urbanized. But by and large, other countries, and especially in Burundi, it's only 13% of the population that is urbanized. The rest is rural population. The growth rate of this population is very high, on average 3% per year, where the world growth rate is 1.1. What does this mean? It means that the African population, Central Africa, and this is valid for the rest of Africa, is expanding very, very rapidly. In fact, this growth rate is going to continue throughout this century. It is projected by the end of the century, Africa's population will be larger than China and India combined. Can you imagine in this environment we are in, with a very, very high population? Actually, by 2050, the population will have doubled. So anybody who's listening here, just try to imagine the town or city where you live in, that in the next 20, 25 years, there'll be twice as many people as there is now. How will these people be fed? Where is the food going to come from? And if we want to rely on food importation, it is not sustainable. Because we cannot be relying on other people producing food to feed us. We have to produce our own food, and in the process, as I said earlier, generate the jobs and create wealth that is required to be able to meet other needs such as healthcare, education, and so on.
Another parameter that is of interest is the share of employment that is in agriculture. A very high proportion of the jobs in our countries are in the agricultural sector. It is as high as 86% of all people employed in Burundi being in the agricultural sector, to about 30% in Gabon, compared to a world average of about 27%. And it is ironic that in a country where a large majority of the population is engaged in agriculture, the productivity, as indicated by Syria yields, are very low. We are producing on each hectare of land about 1 tons or less of cereal, when the world average is 4 times as high as that. We said earlier, and Dr. Cargill indicated that foods that are imported from outside, when they reach our countries, they cost less than the food that we produce locally. One of the main reasons is our productivity that is very low. On the same hectare of land, somebody in Thailand will produce 4 tons of rice or 6 tons of rice, and here we produce less than the ton. Of course, the cost of production will be lower, and even including transport, the product can land in our country at a lower cost. So it is imperative that we increase our productivity to be able to compete with food product coming from the outside. On the next slide, you see some parameter, one that I talked about, the agricultural value added per worker. You can see in Burundi, it is very, very low at 184. In DRC, 334, also very low. Where Cameroon, Chad, and Congo Brazzaville, they are above 1,000. Gabon is artificially high with 5,800. But the average for Central Africa is $828 per person. But look at the world average, which is at $20,000, almost $21,000 per worker. So our productivity expressed in terms of agricultural value added is extremely low, and that needs to change. And the way to change that is by focusing on increasing our capacity for agro-processing, because that's where the value gets added. Another parameter to look at is the infrastructure index. To be able to improve agro-processing, infrastructure has to be supportive. And infrastructure in terms of roads to enable movement of goods, in terms of energy, energy that is required for agro-processing, for accessing water and purifying water for agro-processing, as well as for irrigation. You can see that our index on average is 19 compared to the world average at 53. And 100 is the maximum. So we have a very, very low agricultural infrastructure index. And so there has to be investment in this area to contribute to the competitiveness of the agricultural sector. Another thing to look at is the retail value of packaged foods per capita. For food commodity to be traded, they have to be packaged. If a food is not packaged, it cannot move. It cannot be traded. And you can see the retail value of packaged food per capita in Central Africa is very, very low, with the exception of Gabon, but Gabon relies a lot on imported food. So we have an average in Africa of $40 of packaged food per capita, when the world average is about 8 times that much. So that's also an area where some intervention is required. Another factor to look at is the availability of supermarkets. Increasingly, especially in urbanized areas, food is distributed through a supermarket.
So the more supermarkets you have, the more food will be distributed, and competition playing, the lower the cost of packaged food is going to be. And the average in Africa in terms of supermarket is less than one supermarket per 100,000 people. Again, Gabon is an exception because it's a small country, smaller population. They have about 4 supermarkets per 100,000 people. But our average is really almost 9 times lower than the world average. So there again, you see that's an opportunity for intervention. And then the consumption of food, which indicates the capacity of consumer to acquire food. And this is calculated using an economic index that economists call purchasing power parity, PPP, average standardized on the year 2011. You can see that on average in Central Africa, our consumers are spending only $1,686 compared to over 9,000 for the average for the world. Again, we are like 5 times lower than the world average. So this also indicates the low capacity that the consumer has for acquiring food, and again, linked to unemployment, lack of income opportunities. All of these are linked together, and so the point I'm trying to make here is that there is no single factor that will be able to solve everything, but we need to address many things at the same time. On this table, I'm looking at the nutritional situation, the prevalence of undernourishment. Here, the average in Central Africa is like 29% of children below the age of 5 are undernourished, when the world average is about 1/3 of that. Stunting, which is an indicator of malnutrition by comparing the height of children for a particular age. There, the average in Central Africa is at par with the average in the world. And wasting also, actually, I was surprised to find out that there are less wasted children in Central Africa than the average in the world. This highlighting that this particular factor is more pronounced in Southeast Asia than in Africa. And overweight, surprisingly, even in a malnutrition situation, you do find cases of overweight children, which is not good for health. And in the average in Africa is about 11% of children being overweight, when the world average is about 4.5. So this shows the targets that need to be taken into consideration by policymakers when designing intervention to strengthen the food system in Central Africa. So what should be done? I'm not going to dwell a lot on the challenges. We know them all, and we've been talking about challenges of the agriculture sector for the past 20 or 30 years. What we need to focus on is what do we do about it? In my view, I have listed here 4 areas. There's no need to have a very long list. There's not going to catch anybody's attention, but I would like to send a message to policymakers that there is these 4 areas, maybe a 5th one being infrastructure, but we need to focus on these 4 areas. As a matter of emergency, there has to be an increase in productivity. And there are programs that are addressing this. Dr. Cargill has mentioned the TAT program, the Technology for African Agricultural Transformation, that is trying to bring and bring closer to producer
the technology that they need to increase their productivity. And these technologies center on seeds and agricultural inputs in general, agricultural machinery to increase productivity of the workers, access to agrochemicals, access to feed, access to personal protection equipment, and especially strengthening the seed system. So the seeds that are adapted to a country and are high yielding are available to farmers. Seed is extremely important because it sets the ceiling. If you have a bad seed, no matter how much fertilizer you're going to put to it, no matter how much machinery you're going to put on it, it cannot give you more than what is inscribed in its genes. So it is very important that we start with high yielding varieties that have the potential to yield more, so that when you apply all the inputs, the crop can respond to this input and give you higher yield and higher productivity. We also need to increase our production systems. Over 95% of our producers are smallholder producers. So naturally, we tend to put our emphasis on smallholder agriculture. But smallholder agriculture is very complicated in terms of the logistics of getting the inputs to the smallholder farm. What I would like to recommend, and this has been tried in many countries with success, is to aggregate a smallholder producer around some larger producers who have financial muscles and have facilities for accessing seeds, accessing machineries, accessing credit, and so on, so that these larger producers, in partnership with a large number of small producers, can act as a functional unit that will then have the muscle to be able to access seeds, to access mechanization, to access credit, to access markets. It's very important, in my view, that these economy of scales are built to facilitate the next area of importance, value addition. Because for value addition, you need access to raw material in large volume and on a constant basis. So if we do not organize the production to be able to have a large volume of raw material at a competitive price, and this competitive price will be achieved when the productivity is increased from, say, 1 tons per hectare of cereal to 4, 5, 6 or more tons per hectare. That will enable to have competitive raw material upon which value is added, and food products are produced and put at the disposal of consumers in a competitively priced manner that will suppress the need for importation. We cannot regulate or make a policy to ban importation. It will not work. We have to increase our competitiveness so that the food products that we are putting on the market are competitively priced, so that those who rely on food importation are not able to compete with that. And the fourth point is facilitating linkages between producers, middlemen, and distributors and consumers. And here, recently, there are a number of IT platforms that have been developed that facilitate knowing where food is being produced, where food is being bought, so that transaction can be established at a lower cost. This also will contribute to increasing the competitiveness of the food products that are produced. And here again, we have to ensure that young people are mobilized, and their strength and innovation are
tapped so that they can contribute to strengthening the competitiveness of the agricultural sector. I would like to conclude by saying that the development of African food systems has not been meeting the fast growth in population that the continent has been experiencing for the past 40, 50 years. And the COVID pandemic has revealed that our food system was very weak because we are already seeing challenges increasing for our food security, for meeting our food security goals. And therefore, it is more than time. This is a wake-up call for policymakers, for investors to really step up and make sure that we strengthen our food system. The solution to the challenges that we are meeting are not going to come from the public sector alone. Even though we have now the public sector governments leading this discussion about food system, I believe that the solutions to the food system will come more importantly from the private sector than from the public sector. So we need to find the conditions, the policies, the regulation that will motivate, that will incentivize the private sector to invest, particularly in the agro-processing area, so that they will contribute to increasing the competitiveness and the quality of foods that are put on the African market. And we have to find incentive for the young people to participate in agriculture. And when I say young people, I'm including women. We have to focus. The women in Africa play a very important role in food production, in food processing, and in food distribution. So we have to empower this segment of the population to play an even greater role in the strengthened food system that will provide food security, that will provide wealth, and that will provide unemployment. This discussion, I think, is a very important discussion, but I'm hoping that it's not going to end up in just being a talk shop. It has to be concluded by clear actions, increased investment through the private sector, through the public sector, to ensure that our agricultural producers, our agricultural processors, our distributors are able to increase their competitiveness, so we strengthen the African food system. Thank you very much for giving me the opportunity to share with you my thinking. And I'm ready, if you have any question, I would like to, I'm ready to discuss them with you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Bokanga. It was very inspiring. C'était très, très intéressant. Dr. Bokanga est revenu très brièvement sur certains défis en mettant l'accent sur le paradigme des systèmes alimentaires. Il a fait remarquer l'importance capitale de la transformation agroalimentaire ou des technologies de transformation agroalimentaire qui sont très importantes pour la création d'emplois, pour le bien-être. Et l'importance également de la valeur ajoutée, puisque la valeur ajoutée s'obtient en général par cette technologie agroalimentaire en y incluant en même temps des aspects d'emballage qui sont d'une importance capitale. Et Dr. Bokanga, vous avez fait quelques recommandations bien résumées et il y a une question qui est adressée à vous par Dr. Hako. Et il pense qu'on importe tout, presque tout, dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale et que la solution serait le renversement
de ce paradigme que vous avez présenté. Il souhaiterait avoir votre avis par rapport à ça. Et moi, je voudrais bien insister en disant concrètement, avec toutes les actions que vous avez proposées de façon très, très concrète, tel que le paradigme se présente présentement, comment vraiment le renverser. Vous avez la parole, je vous remercie. Merci, madame. Est-ce que la question est posée par un francophone? Pour ça, je réponds en français, ou bien un anglophone, je réponds en anglais. La question était posée en anglais par quelqu'un de l'université Chang, point focal du Forum Cameroun. Okay, so let me answer in English, but I'm not sure I understood the question why you would like to reverse, to turn upside down the paradigm that I proposed. The paradigm that is proposed, and if I could maybe put back the presentation. It's really, yeah. Yeah. You have on the one hand, agricultural production happening on top. I put it on top here. And but whatever comes from the field or come from the river or the lake, come from the barn, from the farm, has to be converted one way or another into a product that is distributed and goes to the consumer. This is the flow, the normal flow of agriculture. So I don't understand the need to turn it upside down. And what I'm saying is that this process creates jobs, creates wealth, but if the process is weak or is not functional, no matter how much you be producing in your field or in your river, in your lakes, or in your ponds, or in your farms, in livestock farms, you will not be able to produce enough food to reach the consumer. But because consumers have to eat every day, there are opportunity for importation. And therefore, you increase your reliance on importation, which tends to suppress your agro-processing, especially if your raw material is not competitive and does not allow you to put on the market a product that costs less than the imported product. Okay, so really, if you want to reduce importation, you have to put more locally produced food on the market. And so there is the production part, but there's also the agro-processing part. My assessment is that our countries are weak in the agro-processing part because to set up an agro-processing operation, you need large investments, you need a lot of technology, which is not always readily available. You need the entrepreneurs who know what to do and so on. And so what I'm suggesting is that this is where we really need to, one of the aspects we need to emphasize. We need to strengthen the capacity of African countries to process what they produce, to get food products that are competitive with the imported products. That's the only way we can reduce importation. And to be able to be competitive, it starts with production. So you have to go up the chain and make sure that we increase our productivity so that on 1 hectare of land, we can produce 2, 3, or 4 times more than what we are producing now. In doing so, you will lower the cost of your raw material that you are feeding your agro-processing unit. And that will ensure then that your product coming from your factories
are competitive with the imported products, and then you will stop the need for importation, because those who import food, we find it difficult to sell their food on the market if lower cost food but better quality. There is also a quality aspect here. Such products are available in the market, then the importation will stop. Okay, so I don't know if this answers your question, but that's what I meant by this paradigm, the food system paradigm. We need to exploit it and strengthen our food system in a way that we can produce and put on the market foods that are competitive with imported food. That's the only way we can stop food importation. Il est d'accord avec vous, avec le processus que vous avez décrit. Il y a encore quelques questions, mais je voudrais proposer que nous avançons. Donc, il y a une question de M. Christian Tiambo. Et oui, le professeur veut parler. Professeur Mathias Fonté, vous voulez parler? Oui, je voudrais poser une question. Je peux? Exceptionnellement. Allez-y. Okay. The question is for Dr. Mpoko. The relationship between GDP and added value. Yes, I see a linear trend. And you pointed out the case of Gabon, where there are other factors. Can you really dissociate all other factors from it, which are there about technology and other aspects which will contribute to GDP, and say that really agriculture or added value per worker is the issue? And secondly, I'm curious about the data you have on the percentage overweight in Central Africa, considering that we have high undernourishment. I would have expected that the overweight percentage would be smaller. I don't know what can account for that. Thank you. Okay, those are very interesting questions. Thank you very much. The first one, you know, a relationship, no matter how linear it is not necessarily a cause-effect relationship. I think what the relationship shows is that in most countries where there is high agricultural value added, there is also high gross national income. But whether it is only the agricultural value added that is contributing to gross national income, of course, that's not possible. There are many other factors that come into play. But my point is, because you cannot find a very high income country where the agricultural value added is very low, it may mean that by increasing the agricultural value added, you can actually increase the gross national income. And also, you need to think, what is the agricultural value added per worker? It only means that the value of agricultural products that are generated in the country is high. That's what it means. It means there is a lot of value addition activity going on in that particular country. And this value addition activity are linked to job creation, because you need more workers, you need higher paid workers, and also you are generating product that fetch a higher value. So you are increasing the volume of economic activity by increasing your agricultural value added per worker. That's what it means. But by no means I could say that it's only that single factor that is responsible for increasing the gross national income.
Now, for your second question, indeed, is an interesting paradox. But even in countries where you have poverty, there will be a number of people who will live in wealth. Because national poverty is an average. So you have people who are extremely poor, and many of them, but you will find a number of people who are extremely rich. And it is where you're likely going to find the overweight people. Also, you find, if I can give you an example in America, where I lived for many years during my schooling and part of my professional career, you find that the poor communities eat badly or bad food that leads to obesity without them necessarily being rich. So the fact that you have a relatively high proportion of the population that is overweight is not in contradiction with the fact that such community could actually be poor. So, but these are data that I took from the literature. There's a website on food system where I took most of the data, and that's the data we have to work with. And personally, I don't see any inconsistency with the data because I've seen this kind of situation before. Thank you, Dr. Bokanga. There's some contribution and also one question. I propose that we leave that question for later. The question is to know if private land ownership is a problem in increasing agricultural production in Africa. There's also a contribution saying that another problem beyond agro-possession is that of free movement of experts, goods, and services within the region. Hence, food could be decaying in one country while population from other countries are starving, which is true just because of that, because of lack of that movement. So those things are really happening everywhere. I suggest that we move to the last session of this meeting. And the last session is related to strengthening food system transformation for increasing productivity, inclusivity and resilience. So we have received many presenters for you. The first one is Helder Muteya from FAO, Coordinator for Central African Sub-Region. Is he around? Monsieur Helder Muteya, est-ce qu'il est présent? En attendant, nous allons écouter professeur Obedi Nyamantioku de l'Université catholique de Bukavu, qui va nous entretenir sur l'expression ou le contexte, passer à des modèles de consommation durable. Professeur Obedi, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous m'écoutez. Nous vous entendons très bien. Vous pouvez y aller. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de partager ce topic. Et bien sûr, je vais le présenter en français, mais il y a les documents quand même qui sont en anglais et que j'espère que vous voyez sur l'écran. J'espère que vous voyez les documents. Pas encore. Ah, pas encore, hein? Un instant, je dois le partager. Voilà, vous le voyez maintenant? Oui, c'est bon. OK. Et donc, voilà, et donc le titre, bien sûr, passer vers une production, une consommation durable. Mais bien sûr, ça c'était qui était donné, mais j'ai ajouté consommation et production, bien sûr, durable. Alors,
c'est un peu ça ma présentation. Je vais d'abord présenter bien sûr le problème et parler brièvement de production, de consommation soutenable ou durable et ensuite bien sûr de petites recommandations. Je crois, comme je n'ai que 10 minutes, je ferai vraiment j'irai très rapidement. Les grands problèmes, en fait, comme l'a dit le prédécesseur, c'est l'accroissement de la population. Cet accroissement de la population qui a augmenté de manière exponentielle depuis 2000 et ça ne cesse d'augmenter, bien sûr. Et on estime, en 2013, c'était 7 milliards de population. Maintenant, en 2050, ce sera autour de 9 milliards. Et donc, comment nourrir tous ces gens? La pression, bien sûr, sur les ressources, elle sera tellement grande. Et donc, le grand problème, c'est l'alimentation. The food need. Ça, c'est vraiment le grand problème qui exerce une pression, bien sûr, sur les ressources. Mais si vous regardez, bien sûr, la population, vous allez voir l'augmentation de la population de 2000 à 2050. Si vous regardez l'Asie, bien sûr, il y a 56% d'augmentation, la Chine 10%, l'Inde 50%, mais l'Afrique, ça est 20% en 2050, vous imaginez, ça est 20% d'augmentation de la population. Alors, en Europe, bien sûr, ce sera négatif. D'ailleurs, avec le Covid, ce sera davantage négatif. Parce qu'ici, c'est moins 5% pour l'Europe. L'Amérique latine, c'est 42% d'augmentation et 39%, bien sûr, pour l'Amérique du Nord. Les grands problèmes, c'est nous. C'est d'où l'importance, vraiment, de ce genre de dialogue. Ça est 20% d'augmentation de la population. Bien sûr, le Covid, nous avons la chance, le Covid ne nous a pas beaucoup affectés. Et donc, on va peut-être se reproduire, bien sûr, plus. Et comme a dit le prédécesseur, nous, on va se multiplier peut-être 3 fois plus. Et ça, c'est un grand problème. Alors, bien sûr, les ressources sont limitées. Nous avons ici les ressources, bien sûr, la forêt, qui va représenter un certain pourcentage, je ne vais pas aller en détail, 54% des ressources disponibles, bien sûr. Vous avez les ressources animales, vous avez les gaz, vous avez, bien sûr, les terres, vous avez les fuels, et vous avez l'eau qui est là, bien sûr, vous avez les minéraux, ainsi de suite, l'énergie solaire. Toutes ces ressources-là sont limitées, bien sûr, à un moment donné, avec la pression qui va en augmenter, surtout en Afrique. Avec cette projection de 120%, c'est vraiment énorme. Et donc, nous devrions absolument voir comment limiter ces dégâts. Et donc, ça, c'est le deuxième problème. Le premier problème, la population ne cesse d'augmenter. Et le deuxième problème, bien sûr, les ressources sont très limitées, bien sûr. Et donc, d'où une grande pression sur les ressources. Et cette grande pression sur les ressources va impacter, bien sûr, sur le climat. Et en impactant sur le climat, il y a le changement global, le global climatic change. Et donc, ça, c'est un grand problème et qui va accentuer quoi? La pauvreté et accentuer, bien sûr, la faim. Et donc, c'est vraiment un grand problème. Alors, compte tenu de tout cela, bien sûr, les Nations Unies, avec 197, je crois, pays qui s'étaient mis ensemble pour, bien sûr, trouver comment faire face à tous ces problèmes-là, augmentation de la population, les ressources qui sont faibles, et donc les ODD ont été mis en place, les objectifs de développement durable. Et ces objectifs de développement durable, il y en a 17. Mais le sujet pour lequel j'ai été invité à développer, c'est le 12e objectif. Le 12e objectif de développement durable qui est bien sûr une consommation durable, une consommation, une production durable. Et c'est là peut-être qu'on va parler. C'est quoi, bien sûr, cette consommation et production durable? C'est l'utilisation des services et de produits qui répondent bien sûr aux bases de la population
hein, et qui amène une bonne qualité de vie, bien sûr, en minimisant le plus possible l'usage des ressources et éviter, bien sûr, tout ce qui peut être toxique et nuisible, et ainsi préserver, bien sûr, les ressources pour les générations futures. Ça a été fait. Alors, quelle est la situation, bien sûr, en Afrique, particulièrement en Afrique centrale? On va remarquer plus que la situation actuelle pour les objectifs de développement durable, bien sûr, semble être relativement bonne en Afrique, en général, mais mieux en Afrique du Nord. Si vous regardez en Afrique du Nord, bien sûr, et ils ont bien atteint ces objectifs. Bon, ils n'ont pas atteint, mais ils sont sur la bonne voie. Mais l'Afrique du centre, hein, l'Afrique centrale, en tout cas, nous sommes pratiquement les derniers par rapport, bien sûr, à l'atteinte de ces objectifs. Donc, il y a vraiment un grand travail à accomplir. Alors, bien sûr, où est-ce qu'il faut agir? Il faut agir sur certaines... Il y a des actions, des domaines sur lesquels nous devons, bien sûr, agir. Alors, il faut bien gérer les ressources. On va commencer par là. Il faut bien gérer, bien sûr, les ressources disponibles, la gestion durable des ressources. Il faut bien les gérer. Il faut bien sûr avoir un concept, une conception des services de la durabilité. Bon, malheureusement, cette conception n'est pas toujours évidente. Bien sûr, dans nos États, il y a des plans, il y a des programmes, mais leur applicabilité est toujours faible. Bien sûr, on doit penser à une production propre et utilisation efficace des ressources. Est-ce que réellement on les fait? Bien sûr, ce qui est très courant, on plante les arbres, ça c'est déjà bon, ainsi de suite. Mais il y a des aspects qui nous manquent. C'est tout, bien sûr, on va y arriver au niveau des gestions des déchets. Ça, c'est grave dans la plupart de nos pays. Bien sûr, il faut penser aussi à un transport durable. Bon, en tout cas, dans la plupart des pays, le transport durable n'est pas une notion. Là où le transport durable est peut-être une notion, j'ai été en Hollande, évidemment, là, ils font tout. Nous, c'est tout le monde qui utilise les véhicules. Et ça, c'est un problème. Et quelqu'un qui utilise le véhicule par rapport à celui qui utilise le vélo, on va considérer que celui qui utilise le vélo est le plus pauvre. Non, ce n'est pas le cas. En Hollande, au contraire, la plupart, même les autorités, ils vont utiliser le vélo parce que là, le transport est plus durable et il réduit bien sûr la pollution. Alors, Eco-Labeling Certification, ça aussi, ça n'existe pas chez nous, ça c'est un grand problème. Alors, on ne devrait pas penser aussi à des achats durables. Est-ce que nous faisons des achats durables? Je ne pense pas. Pour le cas de l'Afrique centrale, est-ce que vraiment nous faisons aussi un marketing qui est durable? Je ne pense pas. Alors, pour ce qui concerne des modes de vie durables, bien sûr, peut-être on ne détruit pas beaucoup, mais je ne pense pas qu'effectivement nous le faisons. Alors là où c'est très grave, bien sûr, en Afrique, c'est la gestion des déchets. Et donc, la gestion des déchets, c'est terrible. Moi, j'ai été dans notre capitale, à Kinshasa, mais c'est grave. Vous voyez même des gens qui roulent dans des bonnes voitures, après avoir bu la bouteille d'eau, ils jettent la bouteille d'eau à travers la fenêtre de la voiture. Mais ça, c'est grave. Et donc, il y a un problème. Les plans existent, mais la population n'est pas suffisamment informée. Il n'y a pas une éducation de la population par rapport, bien sûr, aux ODD, Objectifs de développement durable. Bien sûr, les plans existent, comme je l'ai dit encore, mais l'applicabilité pose toujours problème. Et donc, il y a un grand problème à faire à ce niveau-là. Je crois qu'il faut que les gens soient informés. Comme je n'ai pas beaucoup plus de temps, je passe rapidement aux recommandations. Bien sûr, il faut qu'une bonne politique pour une consommation, renforcer la politique pour la consommation et la production durable, ça c'est très important. Bien sûr, on doit intégrer ça et avoir une bonne politique, bien sûr, qui découple à la fois l'économie augmente, mais aussi on protège l'environnement.
Mais ce qui était très intéressant qu'on devrait, sur lequel les universités, parce qu'ici, nous avons des professeurs d'université, on devrait faire quand même des cas d'études, des études de cas, voir là où on a appliqué et là où on a appliqué, quelle est l'évolution. Et ces études de cas, bien sûr, nous les manquons. Et donc, ça, c'est un problème aussi sur lequel... Mais le grand problème pour moi, c'est l'éducation qui manque. Et là, spécialement pour l'Afrique, je propose, bien sûr, que les ODD soient enseignés à partir de l'école primaire, à partir de l'école secondaire, même à l'université. Il faudrait que, bien sûr, ces ODD soient vulgarisés, les gens soient informés et éduqués par rapport à ça. Parce que si nous éduquons la jeunesse, bien sûr, nous éduquons l'avenir. Mais quelque chose aussi que je pense important, ce sont les églises, ce sont les mosquées. Dans nos pays, les pasteurs, en tout cas, ou les prêtres, on les écoute facilement. Et donc, on ne va pas prêcher, nous allons toujours au ciel, bien sûr au ciel, mais on dit un esprit saint dans un corps saint, mais aussi un corps saint dans un milieu saint. Et ça, c'est important. Et donc, on ne va pas toujours prêcher aux gens d'aller au ciel. Il faut qu'on enseigne les gens aussi d'assainir bien l'environnement. Et moi, je pense, si une action serait menée au niveau des écoles, au niveau des églises et mosquées, qu'on ne prêche pas seulement d'aller au ciel, que bien sûr on prêche aussi qu'il faut bien gérer son environnement, là nous allons réussir. Et donc là, ce sont des propositions que je donne. Comme je n'ai que 10 minutes, alors je vous remercie. Merci. Je vous remercie, professeur Obedi, pour votre présentation. C'est très clair et très important d'enseigner ou de sensibiliser davantage les jeunes, non seulement à l'école, mais aussi dans les lieux religieux. Nous allons passer directement à la présentation du professeur Mathias Fontaine, directeur de l'école de technologie de l'université de Bamenda. Il va nous parler de comment stimuler une production positive pour la nature à une échelle suffisante. Professeur Mathias Fontaine, vous avez la parole et je vous prie d'y aller un peu vite puisque nous avons un peu le temps contre nous. Merci. There's a mix-up in the presentations. The shifting of the consumption pattern. I was given that topic, and later on it was changed. Later on, they came back to me to say I should present on that topic. And this afternoon, I wrote, and I was still given the go-ahead to present this topic. So I'm kind of embarrassed. But I think that my presentation, it's going to be slightly different from what my other presenter just made a short while ago. Okay, in that case, maybe you can just add on what he has said, and then yes, that will also save some time and we can continue. It will be very different. It will not be, his approach was very different from mine. Okay. Okay. Go ahead. Yes, I'm trying to on slide mode. I can see your screen. Yes, okay. Let me put this. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for the Euroforum for organizing this this session. I was given this topic on shifting to sustainable consumption patterns, and the outline. I would like to start with an introduction. I've regrouped the presentation into 3 aspects because I'm focusing on the food system. So I've organized into 3 components: the food environment, food demand, and food waste. And what I want to say is that there are lots of issues requiring why we need to shift to a sustainable pattern. And I've regrouped this into those 3 categories, like I mentioned before. For each of those categories, I'll try to identify the main issues, the main problems, and propose possible solutions. Concerning the food environment, is characterized by low productivity, like we've said, the previous speakers have informed us. Low productivity because of low or poor level of farm inputs,
the low level of mechanization we've seen, poor organization of the farmers, poor coordination of the sector. The impact of this is that if you want to produce more and your productivity is low, you'll be increasing the area, and this will be having more negative effects on the environment. But the low productivity, like we've seen, it leads us to food insecurity. A previous speaker gave this similar information that in Central Africa, I think we are the worst off. We have about 30% of the population which is undernourished. In terms of prevalence of moderate or severe food insecurity, the data I have didn't have for Central Africa, but consistently we find that in Central Africa, the performance is usually worse than the average in Sub-Saharan Africa. So we can see that in Central Africa, if we look at the information concerning Sub-Saharan Africa, more than 50% of the population is affected by moderate or severe food insecurity. Then we saw information about child stunting and overweight. The database I have is slightly different from what Dr. Mpoko presented, where he had 11% overweight. I have 6%, but it still paints a bleak picture for Central Africa. So Central Africa is one of the worst regions in Africa as concerns food insecurity. So the food system is not delivering as expected, and we're not on track to meet our target of hunger and malnutrition or nutrition by 2030. That requires us to shift the way we're doing things such that we can have food security. The second aspect of the sustainability is the loss of biodiversity resulting from our current farming system. Our current farming system is associated with a lot of drivers, which result in the loss of biodiversity. And for sustainable, healthy diets, we need to have a food system which is underpinned by biodiversity, which we mean biodiversity or diversity in terms of species, different varieties and breeds, and providing a wide range of nutrients. Our current farming system is a major contributor to environmental degradation. We note in the region that where agrochemicals are used, they are used poorly. So people don't have the farmers don't have a good knowledge of the proper use of these chemicals. We have inappropriate agricultural techniques, which can lead to environmental degradation. In some cases, we have overexploitation of aquatic resources like fishing, and we have the production of greenhouse gas emissions. So that will affect our sustainability as concerns the food environment. What are the possible solutions to this? There's provision of financial incentives to farmers to acquire good quality inputs. And we need adequate food policies, which will be responsible, which will lead to a shift to a healthy and sustainable consumption pattern. For example, I think in the region, we should strive to promote a policy of eating mainly what we grow and growing essentially what we are going to eat. This requires research, training, especially in locally produced crops, indigenous crops and animals, so that we have some food sovereignty. In order to do this, another measure is that we need an effective institutional framework. The issue of there are many different stakeholders who are involved in the food system. Their roles each one needs to be clearly defined, the state, the private sector, civil society, and we need to have an adequate coordination mechanism. It's also important that we should think of having a forum where stakeholders can dialogue. I welcome this initiative that we're having with the forum. We've also had national dialogues and regional dialogues here in Cameroon. And I think it's one of the first times that various stakeholders have come together to discuss. I hope after this, the World Food Summit, the platforms which have been created can continue to have this dialogue. And also we need to have an effective capacity
building program at all levels. For example, farmers need to have their capacity strengthened on the proper use of agrochemicals and sustainable agricultural techniques. There's also the issue of the provision of credits at preferential terms, finance the shift in the food system. Thirdly, there's the issue of food demand. What we note, the problems we have in this area, which other speakers have highlighted, is that there's poor food consumption habits. People are not really sure what to eat. Somebody may eat just mainly carbohydrates, it may not be balanced, and maybe that can lead to overweight. There is unavailability of a variety of foods throughout the year. We have inadequate nutrition information, especially on indigenous foods. This requires that we need to carry out some research in order to be able to give the nutritious values of the various foods, not just importing food from elsewhere. And then, like some other people have mentioned, is the issue of packaging. The poor packaging of our local foods make them unattractive, especially to the urban population. What can be done about this? I think there's a need to promote and invest in relevant research and training on nutrition, on the production, the processing, and storage of local varieties and species. We need to ensure that farmers have access to markets at fair and guaranteed prices for locally grown foods. I'm a university professor, but I'm also a farmer. I have a farm of quite a few hectares of palms, and at the moment I'm engaged in constructing a medium-sized, so a small-scale modern oil mill to transform, to add value to what we are doing. And I know that as a farmer, if I have a guaranteed market, if I know there's a market, then many of the other challenges, issues of road infrastructure, we tend to, we look for ways to go around it. Issues of getting loans, we try to do that. If I know that my price I'm going to get at the end is fair and it's stable, we don't want a situation where you produce a lot and you go to the market and you find out that the market is flooded and your price is very low and for your produce, and that is no longer makes sense. And then we need to carry out nutrition education, especially of our locally produced crops. Finally, we need to we can use schools as environment for delivering healthy foods. In most of our societies, people think that when you're in the middle class, so you're in town, then eating some locally made food is backward. But I think if we have school programs where food can be given in schools based on locally grown food stuff, then the children can grow up appreciating those foods. Then we need to mobilize private and public sector investment across the value chain. We need to invest in improving food-related infrastructure and logistics. And I think labeling and packaging is also an important component to have those foods available in supermarkets. The last one on food losses. Post-harvest losses are very high. We saw that the productivity in Central Africa of our cereals is about 1 ton per hectare, very low. And it's estimated that of that 1 ton per hectare, about 25% of it is lost. That's terrible when you produce so low and you are losing about a quarter of it. And these losses are even higher when we have perishable crops of foods like fruits, vegetables, and root crops. And it's estimated that the post-harvest losses can reach up to 50%. And these losses result in a squandering of resources, water, land, energy, labor, which are used to produce these foods, which are later on just lost or wasted. And also we are contributing to greenhouse gases needlessly for food which is not even going to be eaten. In terms of what can be, this is resulting because of poor transportation infrastructure from farm to markets. And also we have the situation of inadequate managerial and technical skills along that value chain, from harvesting, drying, processing, and so on. And we have insufficient post-harvest facilities of agricultural produce. Possible solutions that we should strengthen the supply chain through direct support of farmers and investment in infrastructure, transportation, and so on. And we should try to promote
the organization of farmers. We organize them into groups, common initiative groups, cooperatives, and so on, that can facilitate the acquisition of appropriate technologies, which to process food, which will end up to minimize the loss along the value chain. And I think we can provide incentives to the private sector to invest in value addition of locally grown foods. I agree that the state is not going to do all, but I think the state has the role, the responsibility of creating an environment where the private sector and other players can come in and contribute. The solutions are there. There was a question, there's a comment which the moderator brought some time ago. You see that the presentation from those from IITA, what they have captured in Cameroon, or from the perspective of shifting to a sustainable consumption pattern, the problems are there. I guess the issue which was brought up, how do we put all this into action? For me, I'm seeing that, I don't know, building political will and commitment is really the issue. We know what to do, but for 20, 30 years, it's not being done. And it's not because we don't really know what to do, but it's not being done. What do we need to do such that our policymakers will get on board? And I think this summit, the preparation which is going on, I think it's going to contribute because policymakers at various levels are being involved. But that we need to, for them to come to understand the critical role of food in terms of attaining the sustainable development goals and in terms of bringing development in general. Thank you very much. Thank you, Professor Matthias Fontaine, for your presentation. We followed it very well. We have a lot of problems like post-harvest losses, which are very high, from 25 to 50% sometimes. And we really need to perform nutrition education for people already from school and also deliver very good food in the school, among others. Sans transition, je voudrais inviter Professeur Santos Nirajira, Monsieur le recteur de l'Université de Burundi, à nous parler de comment promouvoir les moyens de subsistance équitable, ce qui est promouvoir les moyens de subsistance équitable et une distribution de valeur. Monsieur le recteur, nous sommes très honorés de vous recevoir ici. Je voudrais vous donner la parole pour nous livrer votre présentation en quelques minutes. Merci beaucoup. Professor Santos Nirajira. Okay, thank you very much for giving me the floor. I first share my presentation here. I don't know if you can see it very well here. Not yet, it's coming. Yes, okay. Now we can see it. Okay. Please go ahead. Okay, thank you very much. My name is Santos Nirajira, as you already heard about it. I give a presentation on advancing equitable livelihood and value distribution in the Central Africa. And the outline of my presentation, I prefer to structure it as you can see. I first talk about the sustainable livelihood framework and approach. And afterward, I will talk about the major challenges for equitable livelihood and value distribution in Central Africa. And I will end by giving some highlight on efforts toward equitable livelihood and value distribution. Here is the sustainable livelihood framework. As you can see it, we have the vulnerability context, the livelihood assets. In the livelihood asset, we have 5 capitals. The first capital is the human capital, or natural capital, or financial capital, physical capital, and social capital. And at any time you want to promote a sustainable livelihood or equitable livelihood, you need to act on this.
But also, beside this, there is a transforming structure and the processes that include the level of government, private, law, policies, culture, institution, which makes up the processes. There are structures on the top side and processes on the bottom side. This will help in defining the livelihood strategies with the livelihood outcomes such as more income, well-being, reduced vulnerability, and there are noises behind me. Sorry for that. I don't know where they are coming from. Here, the livelihood approach. We know that the livelihood comprises the capabilities, assets, and activities required for a means of living. A livelihood is deemed sustainable when it can cope with and recover from the stress and shocks and maintain or enhance capabilities and activities both during the current time and in the future without compromising the natural resources. The livelihood approach is based on evolving thinking about poverty reduction, the way the poor and the vulnerable live their lives. The vulnerability context, we can see them that from shocks such as illness, disasters, conflict, floods, droughts, storms, and crop, and the livestock, pest, and disease. The stress such as population growth, declining natural resource base, climate change, economic downturn, inflation, currency devaluation, structure in unemployment, and seasonalities. Here, the potential livelihood outcomes can include improved food security, higher income, as we have already seen it on the sustainable livelihood framework. The policies and institutions, this also have already seen them on the framework. And what are the major challenges for equitable livelihood and the value distribution in Central Africa? There are the poorly functioning market for everything from labor, land, credit, commodities, risk, and information. Limited and secure capital for vulnerable categories of the population. Here we have to look at the very vulnerable section of the population, such as the youth and the women. Limited access to financial capital for vulnerable categories and poor physical capital, weak human capital, unstable social capital, climate change and natural resource degradation, the high rate of youth unemployment, the weak resilience capacity of the population, the high inequality among the population, if you look at the Gini coefficient from different countries, and the weak or inefficient policy and the regulatory framework in the Central African countries. Here I will end with the effort toward equitable livelihood and the value distribution, what can be done, what is being done and not fully achieved. There are improved access to basic social services for the population. We have to look at the human capital, capacity building, healthcare and education, to secure the land tenure and management system in order to promote agricultural investment among farmers, incentive for population that involved in agriculture. There are price guarantee, easy access to input, as we know, and we have seen from the previous presentation. It have been shown that population working in agriculture, they are not really
productive. They have problems when performing their activities. There is improved insurance schemes, health insurance for goods and services, improved rural market infrastructure, like agro-industry in many countries is necessary to promote the production and the value added for the production. The storage system. Here we have already been hearing from the previous presentation that there is a very high post-harvest losses, transport system that need to be improved. Energy will go also together with the storage system in order to prevent from the post-harvest losses, and the improved access to credit for women, youth, and other poor people, and the promotion of income-generating activities. Here in most of the countries, we have to develop an entrepreneurial culture so that we can find an alternative for the agricultural activities, and also for the higher rate of youth in unemployment. And also we have to allow the free trade area in order to export, to help people of different countries to export their comparative advantages. Here are the document that are reading all of this I was talking about. There are the Sustainable Development Goals. There is the African Agenda 2062. There is the Vision for East Africa and other national development plan from different countries. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Comme je vous l'avais dit, nous avons été très honorés de vous avoir. Merci d'avoir sécurisé du temps pour cette séance. Entre autres, et en addition de tout ce que nous avons déjà retenu, vous avez mentionné l'importance d'un cadre politique et réglementaire fort, et également l'inclusion, notamment le genre dans toutes ses dimensions, en pensant aux femmes, mais aussi aux jeunes. Nous allons donc continuer cette séance en écoutant le prochain présentateur, Dr. Jossa Bienvenu, qui est du secteur privé. Nous avons vraiment besoin du secteur privé. Et il nous parlera de renforcer la résilience aux vulnérabilités, au choc et au stress. C'est très important. Déjà dans l'introduction, Prof. Adipala avait déjà mentionné certains chocs comme le changement climatique, comme la COVID-19. Donc, je voudrais donner la parole à Dr. Jossa Bienvenu pour nous livrer la quintessence de ce qu'il a à nous dire. Dr. Jossa, vous avez la parole. Je vous remercie, madame. Je vais essayer de partager mon écran aussi. Et donc, donnez-moi quelques minutes. S'il vous plaît, monsieur le recteur, est-ce que vous pourriez, voilà, merci beaucoup. Okay. Dr. Jossa, allez-y, merci. Oh ouais, je suis à l'œuvre. Donc, je fais comme ça. Maintenant, pour partager l'écran, là, c'est vraiment, je suis ici. Encore quelques minutes. Je suis dans Zoom. Je ne sais pas pourquoi mon écran doit disparaître. Vous avez appuyé sur le bouton partager en bas, sur le oui. Zoom. Oui, maintenant, vous choisissez votre présentation et vous mettez partager. Vous appuyez sur partager. J'y arrive. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Sorry. Autrement, vous pouvez toujours commencer la présentation.
Et nous allons suivre aussi. Oui, c'est vrai. Pourtant, j'ai des images qui aideraient bien à comprendre. Comme ça va me permettre de gagner du temps. Je n'arrive vraiment pas. Ou bien nous, on va vous partager ça. Si c'est avec le forum, peut-être professeur Majaliwa peut aider à partager. Oui, normalement, on devait envoyer toutes les présentations. Peut-être au niveau de Professeur Majaliwa. Oui, il peut envoyer comme ça. Et moi, j'ai projette. OK. Docteur Jossa, vous pouvez envoyer votre présentation à professeur Majaliwa et il va vous présenter. Ah, c'est là maintenant. Presque. Faut choisir le... Bon, OK. OK. Mais allez-y. Très rapidement, alors. Merci. Yes, to unmute. Dr. Josa has to unmute. Yes. Vous m'entendez? Dr. Josa, vous avez la parole. Oui, allez-y. Maintenant, c'est OK, bon. OK. Voilà, d'accord. Je dis, j'interviens de Cotonou. C'est vrai, on a dit que je suis du secteur privé, mais je suis dans une perspective des Nations Unies en tant qu'opérationnel. La seule différence, c'est que je ne suis plus actuellement en service parce que j'ai pris la retraite. Ça ne fait pas longtemps, donc ce que je vais dire, c'est pratiquement le côté pratique de ce que nous faisons. C'est un peu différent de l'approche scientifique et tout ça. Et donc, c'est une sorte de secteur privé aussi. Et donc, ma présentation, c'est sur comment renforcer la résilience aux vulnérabilités, les chocs et les stress. Mon plan, j'ai une introduction, je vais parler du travail du PAM. Je vais parler du système alimentaire version PAM, je dirais. Et bien les menaces sur le système alimentaire tel que nous voyons cela, et puis il y a les vulnérabilités, résilience, quelques outils opérationnels et la conclusion. Il y a des diapositives qui sont pratiquement des transitions, parce que ça parle de thèmes qui sont déjà connus de tous, mais ça me permet de bondir sur la suite. Il faut que je bouge, n'est-ce pas? Okay. Je n'arrive même pas à bouger mon... Oui, appuyez sur la flèche. Ah, voilà, c'est ça. Très bien. L'introduction, c'est quoi? Le fait de préserver la capacité des systèmes alimentaires, c'est vraiment une préoccupation majeure. Ce n'est pas nouveau de le dire. C'est à tous les niveaux que c'est important, que ce soit local, régional ou global. Et le PAM, dans ce système, le PAM, on a l'habitude de comprendre que le PAM s'occupe de l'aide alimentaire, donc des secours d'urgence, est en train de courir pour aider les gens. Mais c'est plus que ça. On est en plein dans la résilience. Le PAM, c'est un acteur important dans les systèmes alimentaires et on va le voir tout de suite. Et c'est d'ailleurs la plus grande institution humanitaire de la planète par son chiffre d'affaires. Ça fait presque 13 milliards de dollars pour l'année 2021. Et vous allez voir là, le travail du PAM, c'est un peu chargé, mais le plus important ici, c'est les marques jaunes, la Food System. Les objectifs du PAM, quelqu'un l'a dit déjà, ça a été tiré directement des ODD, Sustainable Development Goals, et le PAM a décidé de se focaliser sur mettre fin à la faim, end hunger. Et je devrais même dire que je m'excuse parce que j'ai dû changer de focus à un moment donné parce que je travaillais sur une approche différente. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de mettre les présentations comme je l'aurais souhaité. Vous allez voir que beaucoup de choses sont en anglais parce que nos structures dans le système des Nations Unies, on est vraiment dominé par
l'anglais. Donc, je dis, le PAM tire ses objectifs stratégiques du deuxième objectif de développement durable qui, comme tous les autres, se décline à plusieurs niveaux. Et vous verrez qu'au troisième niveau, là, presque au quatrième niveau, il y a troisième niveau, end hunger, en finir avec la faim, améliorer la nutrition, atteindre la sécurité alimentaire, et puis l'objectif 17, sur lequel le PAM a pris 2 éléments, supporter l'implémentation des ODD et ensuite travailler sur le partenariat parce que la faim, c'est une affaire grandiose, une seule agence ne peut pas s'en occuper. Vous verrez que dans les parties encadrées, il y a déjà avoir accès à l'alimentation, il y a mettre fin à la malnutrition, il y a s'occuper, promouvoir les petits agriculteurs, et puis en rouge, vous avez vu s'occuper des systèmes de production durable. Et puis à côté, vous voyez la capacité et le renforcement de capacité et les questions de politique. Tout ça, le PAM doit travailler dessus, sinon la sécurité alimentaire mondiale ne va pas se porter bien, parce que c'est justement sur ça que le PAM travaille. Et le système alimentaire tel que le PAM le conçoit, et je le mets ici à cause des petits commentaires que je vais faire là-dessus, vous avez la production, la transformation et puis la consommation. Et vous voyez que sous la production, la partie verte, il y a toutes les étapes de la production, que ce soit le travail des terres, l'acquisition des intrants, la partie agronomique, la récolte, et puis le transport, stockage, transformation, et puis commercialisation, et puis les acquisitions dans la partie consommation, et puis l'utilisation proprement dite. Et puis il y a des choses transversales, comme les finances, qui doivent infuser toutes les parties, mais il y a aussi la sécurité, les politiques de la stabilité du pays, la politique économique, et puis le climat, l'environnement. Tout ça, c'est important pour le système alimentaire parce que pour nous qui avons souci de veiller à ce que chacun ait à manger à tout moment et qu'il n'y ait pas de crise, justement les crises dont nous parlons là, pour qu'il n'y en ait pas, il faut faire quelque chose pour que ça ne se produise pas. Et il se trouve que l'alimentation joue un grand rôle dans la genèse des crises. Donc, tout ce qui va toucher à l'un quelconque des aspects des activités sous la production, sous la transformation ou sous la consommation, ça va avoir un impact et on risque d'avoir des questions de crise. Alors, maintenant, la question de risque, je prends ceci comme un diapo de transition. Nous connaissons ce que c'est le risque. Quand les dangers, ce qu'on appelle les dangers en français, c'est-à-dire le hasard ici, et rencontre un élément qui est vulnérable, qui peut être une personne, une communauté, disons, ça peut être des bâtiments, tout ce qu'il y a comme infrastructure. Quand ces deux choses, vulnérables et danger, se rencontrent, et il se trouve que la partie vulnérable n'a pas la force comment on appelle, de résister, voilà, de résister au danger, et c'est en ce moment que le désastre se produit. Et nous parlons de choc, nous parlons de stress, mais il n'y a pas de désastre tant que le risque n'a pas évolué pour se manifester et se transformer en quelque chose de très dangereux. Le danger est là tout le temps. Les vulnérables sont là tout le temps. Mais si les deux se rencontrent, que ce soit dans le lieu ou dans le temps, et que le danger produit un mauvais impact sur le vulnérable, il y a problème et nous commençons par nous inquiéter. Alors, tout ça, ça se traduit par des pertes. Non seulement des pertes économiques, mais aussi des pertes en vie humaine ou des blessés, tout ça. Et vous allez voir que et pour nous qui travaillons sur la pauvreté, sur la sécurité alimentaire, la malnutrition, ça nous préoccupe de savoir, de constater que plus le niveau de développement sur l'abscisse que vous voyez là, plus le niveau de développement est élevé, c'est-à-dire complètement vers la droite, vous voyez que les pertes économiques, la courbe en rouge, ça croît rapidement. Pour la simple raison que les gens qui ont un développement élevé, les pays, que ce soit les individus qui sont riches, ils ont amassé beaucoup de richesses
Et les pertes économiques, quand il y a une crise ou bien il y a une inondation, quelque chose de grave qui arrive à les toucher, les pertes économiques peuvent être énormes. Et pendant ce temps, nous, disons, je dis nous parce que nous faisons partie, nous sommes en Afrique, et nous qui avons un niveau de développement plus bas, les pertes économiques sont généralement basses parce que nous n'avons pas déjà amassé beaucoup de choses. Par contre, c'est tout à fait le contraire pour les vies humaines, comme les blessés et consorts. Là où le niveau de développement est très bas, parce qu'on n'a pas de capacité, évidemment, les pertes en vie humaine sont énormes à gauche complètement dans la partie gauche, pendant que les pertes économiques sont minimales parce que déjà, on n'a pas eu suffisamment à accumuler. Alors, le problème avec tout ça, c'est que il y a 3 problèmes systémiques que nous envisageons, que nous voyons dans la façon dont les systèmes alimentaires fonctionnent. Ce que nous avons appelé ce qu'on a appelé la mauvaise année, ou bien la saison morte, la mauvaise année, ok? Ce qu'on a appelé la bonne année, le problème de la bonne année. Donc, vous constatez qu'une année bonne en production agricole peut être un problème. Une année où il n'y a pas eu de production du tout, c'est-à-dire c'est la saison morte pratiquement, c'est un problème. Et pendant que il y a le problème qu'on a appelé le dernier kilomètre, le problème du dernier kilomètre. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand on n'a pas besoin de lire ce qui est en jaune, j'interprète pour dire que le problème de la bonne année, c'est quand vous avez produit dans un environnement où les systèmes alimentaires sont faibles, où il n'y a pas de moyens, et vous n'avez pas de capacité de stockage, les routes sont mauvaises, comme quelqu'un l'a dit. Mais finalement, pour vendre, c'est un problème. Et compte tenu des difficultés à pouvoir vendre, le marché n'est pas complètement développé et c'est dans des zones peut-être reculées, ben les gens vont se retrouver avec leur production sur les bras jusqu'à ce que ça commence par pourrir parce que le marché ne peut pas absorber. Donc, on a produit beaucoup, certainement, mais finalement, à cause de la nature du marché, peut-être des infrastructures, des conditions de stockage, on se retrouve avec des produits sur les bras qui peuvent amener à des pertes. On en a parlé tout à l'heure. Et vous savez que ça démotive les producteurs. Donc, la crise est déjà là. Déjà. Et là, on a appelé l'année de la mauvaise saison, c'est une année de rareté. Alors, ceux qui n'ont pas les moyens pour acquérir la nourriture, ils doivent glaner dans leur poche pour essayer d'acquérir quelque chose. C'est déjà un problème. Ça, c'est un problème. Et puis, ce qu'on a appelé le dernier kilomètre, ça veut dire simplement que dans les villes, dans les bidonvilles où les pauvres restent, aussi les problèmes de transport, c'est difficile. Ceux qui distribuent peuvent ne pas même avoir le courage d'aller dans ces zones reculées. Donc, ils doivent faire des efforts énormes pour rejoindre les endroits où il faut acheter. Et c'est un problème. Donc, il y a des problèmes partout. Que la production soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne, il y a un problème. Et ça nous fait du souci. Alors, les problèmes là, que nous avons appelés les 3 problèmes systémiques du système alimentaire, ont une implication. Il y a le côté producteur, puisqu'on avait dit tout à l'heure que le système alimentaire avait le côté production, transformation et consommation. On les retrouve en bas ici. Et donc, le côté producteur, il y a le last mile, parce que le producteur ne peut pas atteindre le marché, c'est-à-dire c'est loin, c'est difficile à atteindre. Et même quand les années sont bonnes, le producteur a des problèmes à gauche, le transformateur a des problèmes au milieu et le consommateur aussi. Et quand l'année, c'est la mauvaise saison ou bien la saison morte, c'est aussi un problème. Et quand l'année est complètement mauvaise, les consommateurs ont des problèmes. Donc, vous voyez que finalement, le système alimentaire, il est pratiquement chrysogène, alors que c'est les crises que nous voulons évoquer. Alors, les chocs, les stress, les résiliences et tout ça, c'est quoi? Je considère ça comme une transition parce que je ne vais pas traîner dessus. C'est une liste longue de catastrophes possibles qui peuvent affecter le système alimentaire. On en a parlé de 3 catégories tout à l'heure, mais selon la nomenclature des chocs et des stress, on peut avoir plusieurs classifications selon la source et selon la nature du choc. Ça peut être une source naturelle, ça peut être une source humaine,
ça peut être quelque chose de lent comme la sécheresse ou quelque chose de très rapide comme les inondations, comme par exemple les infestations acridiennes, les perturbations climatiques qui ne sont pas définition des choses lentes. Donc, les chocs sont nombreux et la résilience doit être recherchée face à tous ces chocs-là. Je parle un peu de ce concept que nous avons ici. Et je ne sais pas si ça se lit bien, AGFSAN, Analyse globale de vulnérabilité de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'histoire, ce n'est pas un concept connu. Ce qui me fait parler de cela, c'est que nous sommes en train de vouloir établir la situation nutritionnelle d'une communauté ou bien d'un pays, par exemple, ou d'une région, et nous penchons sur ce concept-là qui est connu et bien connu des gens qui ont l'habitude de travailler sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Et ce diagramme nous dit que la nutrition qui est en rouge complètement en haut là-bas, en fait, elle est le résultat de tout ce qu'il y a comme richesse dans le pays. Hein, la nutrition, le bleu qui est en bas, a une importance capitale sur l'état nutritionnel des gens. Donc, quand nous voyons la malnutrition, en réalité, ce n'est pas nécessairement le résultat du manque de nourriture immédiate. Ça peut être un manque de nourriture, ça peut être la santé, c'est ça en jaune là, mais ça peut être l'histoire d'accès, ça peut être les conditions d'hygiène. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la nutrition est un indicateur important de sécurité alimentaire. Et lorsque nous parlons de groupes vulnérables, ça nous intéresse de connaître l'état nutritionnel des gens. Ça peut être un état nutritionnel au niveau individuel, c'est le blanc, la colonne blanche à droite. Ça peut être au niveau du ménage, ça peut être au niveau de la communauté, mais nous devons nous intéresser à la variable exposition qui se trouve en rouge complètement à gauche. Donc, l'état nutritionnel d'une communauté, en réalité, c'est la somme de beaucoup d'interactions que nous allons vouloir traiter en cherchant à installer la résilience dans la communauté. Et on en parle parce que quand nous avons fini d'utiliser ce diagramme pour concevoir, par exemple, une analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire, un des produits importants que cela génère, c'est un peu la carte que j'ai ici. Voilà. Nous sommes en Centrafrique là, donc c'est un exemple, c'est juste un exemple. Vous voyez qu'avec une étude pareille, où par exemple on considère les moins de 5 ans, disons, les enfants de moins de 5 ans comme une cible, la population vulnérable qu'il faut tester pour donner une indication de l'état nutritionnel de la communauté. Quand nous faisons ce genre de choses, ça nous donne un produit comme la carte qui est là. Ça tombe bien parce que la Centrafrique est bien en Afrique centrale. Et vous constatez que nous donnons ainsi une situation cartographique de la vulnérabilité du pays. Et ça nous donne, disons, ça nous permet de savoir où il faut jouer à la sentinelle. Et vous constatez qu'il y a des endroits qui n'ont pas de données du tout. Donc, quand normalement, dans le système opérationnel, dans les entités qui ne sont pas des entités de recherche, on a l'habitude de se plaindre pour dire que les résultats des recherches au niveau académique ne fusent pas, ne sont pas souvent mis à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Voici un exemple concret ici où on peut se rendre compte que dans un pays aussi vaste que la Centrafrique, il n'y a pas de données pour renseigner ce qui se passe au niveau régional. Alors qu'on veut prévenir la vulnérabilité, on veut prévenir les crises, alors on n'a pas d'informations pour savoir. Ce qui va se passer, c'est que cette carte va nous révéler là où les hotspots de malnutrition, et on va se consacrer dans un environnement où les ressources sont limitées, on va se concentrer essentiellement sur ces endroits-là pour prévenir la faim, la malnutrition, l'insécurité alimentaire. Parce que si ça devrait s'établir, nous savons ce que ça entraîne. Ça entraîne la famine, ça peut entraîner des conflits,
Et quand nous parlons de conflits, on peut se retrouver ici, surtout au niveau des frontières. On peut avoir des conflits qui touchent plus d'un pays. Donc, la guerre, vous savez ce que ça donne, les mouvements, les réfugiés, les personnes déplacées. Et nous sommes dans le système, comme au PAM, nous sommes des sentinelles pour prévenir ce genre de choses. Donc, concrètement, ce que je suis en train de dire ici, c'est que la résilience dont nous parlons consistait à créer une adaptation, rechercher la mitigation, le transfert de risques, à améliorer les moyens d'existence des écosystèmes durables, comme on l'a vu dans les ODD là-bas, à établir des systèmes d'alerte précoce et bien d'autres choses encore. Ces données-là, pour arriver à détecter les variables qu'il faut pour gérer ce contexte-là, comme le système d'alerte précoce et tout, on a besoin de travailler sur un système d'assistance alimentaire et travailler sur les différentes étapes. Par exemple, les gens du PAM, vous allez être surpris de constater qu'ils passent parfois plus de temps dans les ministères d'agriculture que les agronomes, parce qu'on a sur nous des calendriers saisonniers pour voir si la culture, la préparation des terres, si le semis se passe au bon moment. Parce que si cela n'arrive pas, il ne faut pas attendre que la crise s'installe pour commencer par courir. C'est là que nous jouons sur la résilience, sur la mitigation, pour prévenir la crise avant qu'elle n'arrive. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement que les systèmes alimentaires sont d'une complexité telle qu'il ne faut pas compter sur, je n'ai pas mis toute la conclusion à faire, sont telles qu'il ne faut pas compter sur une structure unique, ça doit être un travail d'équipe. Et nous avons pris connaissance de tous les forums qui ont eu lieu, en particulier le forum le framework de Sendai qui a eu lieu, qui parle des risques sur la période 2015-2030. Il y a 4 recommandations dedans et 5 ans ou 6 ans après, on n'est pas sur le point d'avancer beaucoup. C'est pour ça que chaque fois, on reconduit ces forums-là et le travail que RUFORUM est en train de faire en ce moment qui va déboucher sur les systèmes alimentaires au niveau global. Et je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Toutes les recommandations, les 4 principales recommandations qui sont faites dans le Sendai Framework of Action continuent d'être d'actualité et nous constatons que avec les questions de crise et de système alimentaire, c'est une affaire intergénérationnelle et nous ne devons pas baisser les bras. Je crois que c'est la fin de ma présentation et je vous remercie. Merci infiniment, Dr. Djossa, pour votre présentation qui nous a plongé également dans un certain nombre d'aspects, spécialement les risques. Et vous avez bien expliqué qu'il faut que les risques et les personnes vulnérables viennent en contact pour qu'un désastre se produise. Vous nous avez parlé de 3 problèmes systémiques sur lesquels le PAM se base, notamment la production, la transformation et la consommation. Vous avez insisté sur le fait que nous avons besoin de savoir l'état nutritionnel des populations, de même que leur niveau d'insécurité alimentaire, que cela soit au niveau individuel, communautaire, et l'importance d'avoir des données pour pouvoir apprécier tout ceci en vue de pouvoir mieux programmer les actions. Et merci infiniment pour votre présentation. Je voudrais demander si Monsieur Honoré Tabouma est en ligne. Commissionnaire Honoré Tabouma, are you online? Apparemment, non. Donc, nous venons d'écouter différents éminents présentateurs sur les sujets qui nous ont réunis. De façon très, très brève, je dirais qu'il y a plusieurs défis et plusieurs défis ont été vraiment annoncés. Le
défi de bonne capacité de la bonne formation du capital humain, et le défi de la dégradation des terres, des pertes post-récolte très élevées, le défi de la productivité faible, l'accroissement constant de notre population, qui peut être également un avantage. Nous avons aussi des systèmes politiques parfois faibles et des risques dans lesquels nous vivons à tout moment, en côtoyant bien sûr les populations vulnérables. Tout ceci fait que de nombreux pays africains, inclus l'Afrique centrale, ne sont pas en phase de respecter les délais, de respecter les niveaux fixés pour 2030, surtout en matière de nutrition. Plusieurs propositions ont été effectuées par les différents présentateurs, l'éducation, la sensibilisation, aussi bien dans les écoles que dans les lieux religieux, la production de données fiables, la gestion des ressources et aussi des déchets, comment intégrer un certain nombre d'aspects pour manager les pestes, l'amélioration de la production avec une insistance particulière sur l'agroalimentaire que nous devons développer et le packaging également. Nous avons quelques questions. Je remercie les présentateurs qui ont déjà commencé à répondre à certaines questions dans le chat. Donc, avec votre permission, nous allons peut-être revenir sur quelques questions et les présentateurs vont intervenir sur ces questions. Je voudrais maintenant passer à une question pour professeur Fontaine et Bukanga. La question dit ceci. Je vais lire directement la question en anglais pour ne pas changer l'idée parce qu'elle est un peu longue. What do you think about the fact that in the whole Central Africa, unless like you, most trainers, university lecturers, hence the students also are almost totally disconnected from the rural sector. Curricula, even in agri training school, are not really to make agro-entrepreneur, but civil servants. And other domains of science in our university are not contributing much to the agricultural value chain. La question est posée par M. Christian Tambo. Donc, je voudrais donner en premier la parole à professeur Fontaine pour réagir par rapport à ça. Et à sa suite, Dr. Bukanga va compléter. Professeur, vous avez la parole. Thank you very much, Madam Moderator. The comment from Christian is very pertinent. I think traditionally we had institutions where the training was done for the civil service. In fact, I used to be at the University of Chang. And at the time, once you graduate, the students were employed. And so we're actually training for the civil service. But that has changed. And these days, students who leave from our faculties are not directly employed. And so we realize that that's a problem and that we need to change. At the moment, I'm at the University of Bamenda, and I want to thank RUFORUM for giving us a grant to develop an incubator, a business incubator, where the focus, and we're also going to revise our program to focus it really on training entrepreneurs, not job seekers. People who are going to create jobs, not those who are going to look for jobs. And this project with RUFORUM, we're going to revise our curriculum. We're going to pitch
for students to come out with creative ideas along the food value chain. And we are going to work with them to develop business plans. And while they're in university, they are going to start the business so that by the time they're graduating, they will have a business running. So this is in recognition of the fact that we need to train entrepreneurs, because we realize that the civil service can no longer absorb the thousands of students who are coming from the university, that the wealth, employment is in the private sector. And like I said, I myself, I'm very conscious of that. In my university, we have a 4-year bachelor's program. And of that 4-year, 1 year, about 12 months of it is designed for internships. 1 month in year 1, 2 months in year 2, 3 months in year 3, and 6 months in year 4, making a total of 12 months. It's an internship where the students go and work on farms. So they are not really disconnected, but it's a problem which the classical institutions face. And because we want our students to get employment on graduation, we have changed. And I think that idea is catching up among other institutions here in Cameroon. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Professeur Fontaine. Je voudrais donner la parole à Dr. Bokanga pour apporter aussi sa contribution. Dr. Bokanga. His mic is mute. Votre micro est fermé. D'accord. Votre micro est fermé. You are muted. Thank you, Prof. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Prof. I think it's a very important question that was asked, and I think Professor Fonte has responded from the point of view of academic professional. I would like to take another view, more in line with what I do and based on the experience of IITA. I think for about 8 or 9 years now, IITA has pioneered a program called IITA Youth Agripreneur Movement, IYA movement. And this program is directed to address this issue, to make university graduates more compatible with an agricultural career. And actually, the program came from the fact that the Director General of IITA observed that every Monday at the gate of IITA, there are a big crowd of young people coming to look for a job as weeder, to work in the field, as a casual worker in the field. And he got interested, and he talked to these young people, and he discovered that many of them were university graduates who graduated in electronics, history, even a medical doctor. So he was concerned that you had young people who, because of unemployment, were seeking jobs that were way below the training. So he started this program to take university graduates who are unemployed and to train them regardless of the training in the university, to train them, to put them in an environment where they will discover the work of an agriculturist. And they will receive some formal training, but largely they will work in the field. They will try to discover what resonates best with them.
and some of them would then come up with ideas of businesses based on some part of the agricultural value chain. And then IITA would organize some sessions with what do you call them? Sponsors, or what's the word? So some older people or some professionals who have been in the business for a long time, who would act as mentors to these young people and teach them the practicality of an entrepreneur in the agricultural sector. Some of them will go and spend some time in a working enterprise to learn the job. But ultimately, the plan is to graduate these youngsters with a business plan for a business they would like to create, and to orient them to loan-making institutions so that they can have resources to start their business. The African Development Bank lacked that concept very much, and they created a program which called Enable Youth Program. Enable stands for empowering, well, it's a very long acronym, but it means giving the youth the capacity to start their own business. It did not stop there, because there was need for those who are not graduates also to participate. So there is some tendency to use what is called green fields, those who have never been in agriculture, or to use brown fields, those who have started a business but are struggling to make the business grow. And then IITA went a step further by bringing the concept actually to secondary school, even primary school. There's a program called the Start Them Early program to teach youngsters in high school or even in primary school what it means to be an agriculturist, to produce crops and so on, to make sure that these youngsters will look at agriculture in a different way. I remember when I was in high school, I was in a boarding school, and whenever a student did something wrong, the teacher will send him or her to the field to weed or to do some agricultural work. So we grew up associating farm work with punishment. And of course, nobody wants to do want to spend his life in a punishment situation. So we need to change the way youngsters look at agriculture. We need to capture the innovations, especially the IT field, the social network, how that can be mobilized and brought into agriculture. I can tell you the example of some ladies in Uganda who were trained in this program and started producing vegetables and selling. But only whenever they would go to market, they would find that they were not the only one bringing vegetables to market. But then they started a platform, an internet-based platform, where they would be offering their goods. And so they created a network of customers who just send an email or WhatsApp message, oh, I want this and this and this. And these youngsters will deliver the goods. So here they are using some kind of innovation to get a foothold in the market. So I think we need to find innovative ways, and the professor has indicated some of the things that can be done in an academic environment. But even outside the academic environment, there should be other opportunities that we can engage in to bring these youngsters into the agriculture sector and to use their energy, strength, innovation to move ahead with the sector. So that's what would be my contribution to that question. Merci beaucoup, Dr. Bukanga.
vous avez abordé un point qui est très important, c'est un genre de création de plateformes multi-acteurs. De plus en plus, il y a ces plateformes multi-acteurs qui sont créées dans plusieurs pays pour pouvoir mettre en contact aussi bien les producteurs que les consommateurs, que les transformateurs. Mais en général, les politiques ne se retrouvent pas toujours dans ces plateformes multi-acteurs. Et il y a une question toujours de M. Christian Thiambo qui dit que la volonté politique d'investissement dans la recherche agricole n'est pas encore, je n'ose pas traduire directement ce qui est là, n'est pas encore une réalité. Donc, je voudrais donner la parole à Dr Masso pour dire ce qu'il voulait dire, mais aussi apporter quelques contributions à cette question. Dr Masso. Oui, merci beaucoup. En fait, il y a plusieurs façons de le voir. Donc, il y a exactement cet aspect que le financement n'est pas là. Mais je vais commencer d'abord par un aspect sur ce qui vient de se dire. En fait, quand mon collègue, M. Bokanga, parlait de enable, en anglais, c'est empowering novel agribusiness, led employment. C'est ça qu'il référait. Mais un des problèmes que nous avons, nous avons beau développer le programme pour renforcer la capacité en agribusiness, et vous verrez que si le financement n'est pas là, on aura le problème. Et c'est là où les plateformes multi-acteurs sont requises. Et une chose qu'on oublie, quand on remonte, derrière ce qui arrive, quand on monte la plateforme, et qu'on oublie d'y inclure des vrais acteurs. Donc, la première des choses qu'il nous faut faire, c'est d'abord l'analyse des acteurs. Quels sont les acteurs sur cette chaîne de valeur et comment nous rassurer que tout le monde soit sur la même table. On l'a essayé sur les systèmes de gestion de l'azote et ça marche très bien. Maintenant, revenons sur les aspects vraiment pour les programmes, le financement. En fait, le financement, il faut aussi que nous autres, comme les gens dans le domaine, on arrête à penser au financement quand ça vient du gouvernement et de ça. Il faut qu'on puisse développer un système. Il y a beaucoup d'argent pour couvrir le secteur agricole, mais il nous faut cet effort, il nous faut développer ce réseau. Le réseau qu'on parle, il y a notre environnement, mais comment nous associer aux autres pour essayer d'aller chercher ce financement. Le financement ne va pas nous trouver là où nous sommes. Moi, je suis à Yaoundé, au Cameroun, mais ça ne m'entend pas à Yaoundé. Il faut que j'aille chercher ça peut-être à Abidjan, chercher cela à Rome, chercher cela à Washington, ainsi de suite. Donc, c'est ça les aspects. Sinon, les programmes classiques, il faut vraiment penser autrement. Et dans la façon de changer la mentalité de nos jeunes et inclure nous-mêmes, l'agriculture ne se limite pas à la production. Il faut regarder les aspects ajout de valeur, industrialisation et tout ça. Ça peut créer des milliers d'emplois, pour ne pas dire des millions. Il y a des aspects industrie des services, ainsi de suite, dans le domaine de l'agriculture, et c'est cela qui va amener plus de monde. Mais essayez de ne pas penser trop beaucoup. Je suis ici, nous sommes dans le cadre de RUFORUM avec l'association des universités, mais essayez de ne pas penser beaucoup université, mais pensez au développement. Quels sont les acteurs que nous devons voir? Quels sont les modes de développement complet? Pour citer, je vais donner un peu d'exemples à tous mes collègues professeurs qui sont ici. Dans le système où j'ai fait mes études, d'une certaine manière, c'était l'industrie qui guidait le type de formation. Donc, le curriculum qu'on développait pour l'université, c'était sur base des besoins de l'industrie, sur base du monde agricole. Quelle est l'innovation qu'on va considérer dans ce système pour voir que nos curriculums pas vitae, mais les curriculums pour les universités sont claqués sur les besoins du monde réel. Ici, nous sommes dans le domaine de l'agriculture avec les systèmes alimentaires. Comment vraiment regarder les besoins sur le terrain et monter nos programmes en conséquence. Et là, on ferait la différence qu'il faut. Et le financement, c'est une question de chercher. Et je m'arrête ici si j'ai été bavard. Je m'excuse, Madame le modérateur. Merci beaucoup, Dr Masso. Je voudrais adresser également une question à Dr Jossa, que je félicite au passage pour sa retraite.
Je lui souhaite vraiment une très longue vie et beaucoup de santé pour que les plus jeunes, j'ose me compter parmi eux, continuent de bénéficier de ces nombreuses expériences. La question, c'est de savoir, vous avez vraiment parlé de l'approche PAM. Et on a vu au niveau de l'approche PAM, vous avez parfois besoin de données. Vous avez juste donné l'exemple des données en matière de statut nutritionnel, état nutritionnel, et les données en matière d'insécurité alimentaire. Et nous sommes au RIFORUM, les universités sont de très grandes productrices de données. Les universités produisent énormément de résultats de recherche et dans de nombreux pays, ces résultats ne sont pas vraiment mis en application ou très peu de ces résultats sont mis en application. À votre avis, quel système est mis en place ou doit être mis en place pour que, par exemple, les institutions comme le PAM ou d'autres institutions qui interviennent sur le terrain puissent vraiment tirer profit des nombreuses données qui sont collectées chaque année et par de nombreux étudiants et de nombreuses données de recherche qui sont disponibles dans les universités. Et Dr. Jossa, vous avez la parole. Oui, merci, madame. Merci aussi pour la retraite. Je crois que je suis content de l'avoir eu après une trentaine d'années dans le système des Nations Unies. Il fallait arrêter un jour. Oui, je crois que c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette présentation. Je suis conscient que dans le monde universitaire, on travaille beaucoup. On travaille trop. Et il y a beaucoup de données qui sont générées, mais qui ne trouvent pas qui ne sont pas forcément, peut-être que ça dépend, hein, mais ce n'est pas toujours mis à la disposition des utilisateurs ou des consommateurs. Là où ces données-là peuvent se transformer en information et servir à prendre des décisions. Bon, comment est-ce que ça peut se faire? Moi, je pense que c'est une affaire de partenariat. Je disais qu'une entité comme le PAM, elle a beau être grande, elle ne peut pas tout faire. Et donc, autant nous faisons des partenariats avec, par exemple, des fournisseurs pour des denrées, des transporteurs, et ainsi de suite, il devrait y avoir un circuit de partenariat entre les universités et les grandes agences qui produisent et consomment les données, qui utilisent les données. Moi, dans mon cas précis, j'ai travaillé au Burundi, j'étais aussi en Centrafrique, au Libéria, des choses comme ça. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est déjà pour la collecte des données, parce que ce modèle-là que j'ai montré, on collecte beaucoup de données. On utilise les étudiants, en fait. On noue un contrat avec le ministère de l'Agriculture et c'est devenu une pratique récente, mais qui est en train de se développer. On noue un partenariat pour que tout ce qui est étude qu'on fait, et on paye pour le faire, que ça serve à mobiliser, disons, les étudiants, ceux qui sont en train de faire des recherches et qui s'entraînent aussi, parce qu'ils apprennent beaucoup de choses, mais il faut pratiquer. Donc, en principe, le partenariat est le moyen, à mon avis, par lequel il faut créer une passerelle entre les universités et les utilisateurs de données. Et c'est en même temps, on dit qu'il y a les jeunes pas d'emploi et tout, c'est souvent des avenues qui vont peut-être évoluer et faire que on va découvrir des talents parmi les jeunes et les retenir. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme les entreprises, entre les universités et les entreprises. Donc, on peut avoir des partenariats entre les universités et les agences de toutes sortes selon leur spécialité. OK, merci beaucoup. Je voudrais maintenant inviter le professeur Obedi Niamadjoku, de même que le professeur Santos Niradjira, à réagir sur la question de Madame Christine Ndaï-Chimier. Sa question est la suivante. Elle dit que son problème majeur résulte aux consommateurs des aliments non sains, ainsi que ce qu'on pense de la femme rurale pour porter loin ses produits. La femme rurale qui met en place un certain nombre de produits avec la qualité que nous connaissons, comment peut-on l'aider à sortir de là pour les aspects marketing, les produits qui sortent du champ et qu'on sort,
Donc, je voudrais commencer par professeur Obedi. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. En fait, elle voudrait savoir qu'est-ce que nous faisons du marketing de produits indigènes. Je ne sais pas si c'est ça la question, ce n'est pas très clair. Oui, moi j'ai compris qu'il s'agit des produits locaux qui sont produits par les femmes rurales et qui ne respectent peut-être pas toutes les normes attendues pour que ça rentre dans un supermarché. Alors, quel mécanisme on peut utiliser pour pouvoir faire un certain marketing pour ces produits pour assurer leur transport et consommation? OK. Moi, je crois que la première chose, c'est toujours l'information. Hein, et donc, les gens doivent être informés d'abord sur la qualité des produits et que ce produit devrait être beaucoup plus compétitif, bien sûr. Pour qu'il soit compétitif et qu'il soit vendu à l'extérieur, ils doivent réunir certaines qualités. Par exemple, les qualités ISO. Si on ne réunit pas ces qualités, c'est difficile, bien sûr, par exemple, qu'on puisse exporter en Europe. Ça sera impossible. Et donc, ça va se limiter. Et donc, moi, je pense que le grand problème, c'est d'abord l'information. Les gens doivent être équipés, comme on l'a dit, hein, pour ce qui concerne les ODD. Il faut d'abord que les gens soient informés. Bien sûr, il y a les plans qui sont facilement établis au niveau du gouvernement, mais maintenant, leur applicabilité sur le terrain. Et donc, l'information aux petits paysans, surtout dans nos pays francophones, bien sûr, la plupart des gens, on va utiliser le français, mais les petits paysans, là, ne comprennent pas le français. Et donc, moi, je crois toutes ces pratiques-là devraient être transformées en nos langues locales et essayer un peu d'atteindre les petits paysans. Comme ça, il a d'abord l'information. Et cette information, bien sûr, les permettra d'aller un peu beaucoup plus loin. Je ne sais pas si c'est... Merci. Monsieur le recteur, notre participante est préoccupée par la qualité sanitaire des aliments. Il pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ont accès à des aliments dont la qualité sanitaire est faible et elle ne sait vraiment pas comment procéder. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer dans ce sens, non seulement pour l'intéressé, mais aussi pour les nations qui sont rassemblées ici aujourd'hui? Hello, sir. Hey, Tina. Oui. Yes, sir. Thank you for the calculation. You're welcome, sir. But the calculation you made was for regular employees, if you can or mute for consultants. Professor Bukanga, if you can mute yourself. I did two scenarios. In scenario one, it's consultants, and the second one for regular employees. Who's on the phone now? I don't know which contracts, which type of contract they have. Okay, I didn't see the first one. Because with consultants, we don't pay any tax. Peut-être que je peux ajouter Oh, un I élément, have sent madame two sheets. modératrice. Yeah. Okay, I see it. Je peux ajouter? Yeah. Okay. Okay, thank you very much. S'il vous plaît. Professeur Bokanga, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. J'invitais en fait professeur Santos Nihadjira à réagir s'il avait quelque chose à dire par rapport à la qualité sanitaire des aliments disponibles dans nos pays. S'il était toujours là, bien sûr. Et je pourrais ajouter s'il n'est pas là, madame. OK, allez-y. Oui, je voulais ajouter pour dire que la plupart des qualités que nous consommons dans nos pays, la plupart des aliments que nous consommons dans nos pays, bien sûr, peut-être ne sont pas suffisamment analysés. Et donc, la plupart de ces cultures indigènes ne sont pas analysées et les propriétés ou les contenus de ces aliments ne sont pas encore bien connus. Donc, il y a un travail au niveau des universités, bien sûr, à faire pour qu'on sache, bien sûr, la qualité de nos aliments et ainsi on peut les recommander. Bien sûr, aussi une éducation à l'alimentation. Dans certains pays, par exemple, si je prends la RDC,
où les gens, en tout cas, ils sont habitués à un type bien donné d'aliments. Ils vont manger la pâte, soit du manioc, soit de maïs, régulièrement. Et donc, l'éducation, bien sûr, à diversifier aussi l'alimentation manque. Et donc, comme je disais avant, il y a toujours un problème d'information, un problème d'éducation qui nous manque, qui fait défaut jusque-là. Et c'est l'élément que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, professeur Obedi. Docteur Masso, je vous donne quelques 30 secondes à 1 minute pour compléter. Oui, merci. C'était juste pour compléter la place des professeurs qui n'est pas là. En fait, la première des choses, l'initiative dont on parle, qu'on appelle ENEBO, le fait d'engager les diplômés universitaires, l'objectif, c'est qu'ils puissent rejoindre la communauté rurale. Et c'est ça qui va aider en termes de la normalisation de la plupart des produits. Ça, c'est un critère très, très critique. Et ça va aider les gens dans les zones rurales. Et maintenant, autre aspect qu'on a toujours discuté, qui a besoin vraiment de solutions, c'est qu'on ne fait pas la promotion efficace de nos produits. Ce n'est pas uniquement dans les zones rurales, de garder les produits africains en termes d'étiquetage, des informations sur la valeur nutritive. Ce n'est pas souvent, et c'est un problème sur lequel on doit travailler. Merci. Merci. Je pense que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin. Et je remercie vraiment tous les participants pour leurs différentes interventions, pour toutes les questions. Nous sommes passés de l'importance du marché à l'importance des plateformes multi-acteurs, à l'importance de l'implication des politiques dans la recherche, à la diffusion des résultats de recherche, la traduction des résultats de recherche en langage accessible aux populations, en langage accessible aux politiques, au niveau de la qualité des aliments, au-delà de la valeur nutritionnelle des aliments qui sont consommés, il y a la qualité sanitaire. Et nous avons beaucoup de chance en Afrique que beaucoup d'aliments sont quand même des aliments fermentés, ce qui leur garantit une certaine qualité sanitaire. Toutefois, les procédés de transformation locaux doivent être revus pour intégrer au point critique les dispositifs sanitaires nécessaires. Alors, je vais à présent inviter le professeur Manjaliwa à nous faire le récap de la discussion. Professeur Manjaliwa est au secrétariat du forum à Kampala, en Ouganda. Il va nous faire la récapitulation des problèmes émergents qui sont issus de tout ce que nous avons suivi comme présentation et de toutes les discussions, et nous dire également un peu plus sur les prochaines étapes. Professeur Manjaliwa, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, madame, pour la parole. Je vais partager rapidement les diapos que j'ai. Donc, on a assisté à plusieurs présentations. Je voudrais d'abord résumer la présentation du prof Adipala, qui a parlé du RUFORAM, une création de recteurs des universités africaines. Sa mission, pris les réseautages et la mobilisation des ressources et plaidoyers, mais aussi la formation des professionnels de grand calibre. On a aussi parlé de l'évolution de RUFORAM de 2004, de 10 universités africaines en 2021 à 129 universités africaines. Il a parlé du rationnel du sommet des Nations Unies pour l'alimentation. Qu'est-ce que nous attendons du sommet? Et aussi du sommet et la feuille de route de consultation au niveau de RUFORAM. Et aussi, il a parlé des espérances du sommet au niveau de RUFORAM et du continent. Le docteur Masso a parlé de l'importation de la nourriture qui coûte énormément de l'argent à travers le monde et que les petits paysans étaient les plus nombreux et que la productivité est affectée par les conflits et les aléas climatiques et qu'il y avait des opportunités
au SDG 17 et qui avait une possibilité de faire des améliorations de la productivité et réduire la dégradation, améliorer les infrastructures, mais aussi penser à des bonnes politiques agricoles et de gestion des ressources naturelles. Là aussi, parler de la capacitation, non pas seulement formelle, mais aussi dans l'informel. Il a souligné la cohérence qu'il faut dans la pratique et les partenariats avec les parties prenantes pour comprendre les chaînes de valeur et impliquer les partenaires importants. Il a donné un exemple au Cameroun où Haïti a bâti des capacités des jeunes avec une présence de 14 incubateurs pour améliorer les systèmes alimentaires, faisant l'agriculture comme un business et travailler avec plusieurs parties prenantes. Il a aussi parlé des pertes après récolte et les besoins de la transformation. Il a parlé de l'amélioration des systèmes de culture, la transformation, les marchés et suivre régulièrement les besoins des consommateurs et améliorer la visibilité de ce que nous produisons au niveau du continent. Et il a souligné dans les discussions qu'il faut créer des forums pour trouver des solutions concertées. Pour le docteur Bokanga, il a parlé du paradigme du système alimentaire, production, transformation et consommation. Que l'agriculture est l'un des secteurs qui permet de réduire la pauvreté. La transformation à travers les industries agroalimentaires est la clé de l'emploi et la création de richesses. Il nous faut bâtir de nouvelles capacités de transformation pour être en mesure de créer de l'emploi et assurer la sécurité alimentaire dans notre région. Les pays avec une faible valeur agricole ajoutée et revenus par capita faible, qu'il y avait une relation quasi linéaire entre la valeur agricole ajoutée et les revenus par capita faibles. Les revenus par capita. Les pays qui avaient les taux les plus faibles, c'était le Burundi et le Congo, et on pouvait voir que le Gabon s'en sortait un peu bien. Qu'il y avait une variation en termes de population entre pays, et la plupart étaient dans le monde rural, à l'exception du Gabon. La population démographique est partout élevée et elle sera encore plus élevée vers la fin du siècle. Il a posé, et ceci pose une question de sécurité alimentaire. Il a aussi parlé des proportions de travail, que la plupart de nos populations est employée par les secteurs agricoles. Néanmoins, la population agricole reste la production agricole reste très faible, ce qui nécessite des importations de nourriture. La valeur ajoutée est faible comparée à la moyenne de la planète. Ça sont les indices en comparant l'Afrique centrale avec le reste du monde. Et là, ça demande que nous puissions améliorer nos capacités de transformation. L'indice de l'infrastructure route, énergie et irrigation est aussi faible. Il représente un tiers de la moyenne de la planète. L'emballage de nourriture par capita est aussi faible. C'est 1/10 de la moyenne de la planète. La présence des supermarchés est aussi faible. C'est 1/10 à peu près de la moyenne de la planète. Et la consommation, c'est 1/5 de la moyenne de la planète. En termes de sous-alimentation, on voit que les nombres de sous-alimentés dans la région est 3 fois plus élevé que la moyenne de la planète et que le retard de croissance est presque le même comparable à celui de la planète. En termes d'obésité, il y a à peu près 2 fois plus d'obèses dans la région que comparé à la moyenne de la planète. Et en termes de recommandations, il a recommandé
l'augmentation de la productivité, l'augmentation de la production, l'amélioration de la valeur ajoutée et la promotion des liens avec les marchés et la participation des jeunes. Et dans les discussions, il a ajouté qu'il faut créer des plateformes multi-acteurs qui incluent les décideurs politiques. Le prof Obedi a parlé aussi, souligné l'aspect que la population est en progression, avec des demandes, les demandes associées aussi en progression en termes de nourriture, énergie et autres choses, et que les ressources sont restées limitées. L'impact sur le climat, et ceci a un impact sur le climat qui accentuera la faim avec qui accentuera la faim et les besoins d'une valeur ajoutée. Les comportements vis-à-vis des SDG est très variable, mais l'Afrique centrale mais la situation n'est pas bonne en termes de l'Afrique centrale. Il a aussi souligné qu'il faut voir la gestion des déchets et commencer à éduquer la population par rapport aux objectifs de développement durable. En termes de recommandations, il recommande de faire des études de cas, que ces objectifs de développement durable doivent être soit vulgarisés, même dans les écoles secondaires et dans les églises. Il a aussi parlé de l'assainissement de l'environnement. Pour Mathias, il a évoqué, il a discuté d'abord des aspects qui demandent un changement, notamment la productivité qui est faible, avec une faible utilisation des intrants, un niveau bas de mécanisation, avec tous les indicateurs de l'insécurité alimentaire au rouge. En termes de perte de la biodiversité, il y a une faible utilisation des pesticides, des herbicides, des engrais, mais aussi une présence de mauvaises pratiques culturelles et qu'il faudrait promouvoir les politiques appropriées, y compris sur la recherche et la formation. Il a aussi souligné qu'il faudrait une coordination appropriée et promouvoir l'accès au crédit. En termes de demande de la nourriture, les habitudes alimentaires ont tellement changé et la nourriture n'est pas toujours disponible toute l'année. Il a recommandé qu'on puisse promouvoir la recherche appropriée, assurer l'accès au marché existant et faire de l'éducation nutritionnelle et utiliser les écoles et sensibiliser les populations à une alimentation saine. Pour les pertes de nourriture, il a remarqué que ces pertes étaient très élevées. Il a souligné que les pertes étaient très élevées et peuvent atteindre 50%, avec un risque d'augmentation des gaz à effet de serre. Il a recommandé de renforcer la chaîne de ravitaillement, renforcer les groupes de paysans et l'État doit jouer son rôle et prendre en main ses responsabilités. Il a aussi fait remarquer que la volonté politique, quelquefois, pour les décideurs, n'existe pas. Pour Santos, il a parlé de cadre des moyens de subsistance durable et les approches de subsistance et souligné les contextes de vulnérabilité, notamment mentionnant les aléas qui existent, la sécheresse, les inondations, les pestes et les maladies, aussi les changements de climat et la pression démographique. Il a aussi mentionné qu'il y avait, il a mentionné plusieurs défis, j'ai pu tirer 4, notamment les marchés qui sont désorganisés, les accès sont limités aux capitaux, la dégradation des ressources, les faibles niveaux de développement des infrastructures. Il a aussi
observé qu'il y avait des efforts ou qu'il y a besoin de faire des efforts dans l'amélioration ou accès aux services, les assurances, les marchés, les systèmes de stockage, les systèmes de transport, l'accès au crédit, la promotion des activités génératrices d'emplois et la promotion du commerce. Pour Diossa, il a souligné que garantir la capacité des systèmes alimentaires est une préoccupation majeure et il a discuté tout au long de son exposé l'approche PAM qui est ancrée dans les objectifs du développement durable 2 et 17. Et parmi ces objectifs, en fait, c'est en finir avec la faim, améliorer la nutrition, promouvoir les petits agriculteurs et renforcement des capacités parmi tant d'autres. Et que les piliers, comme pour Bokanga, c'est la production, la transformation et la consommation. Il y a parmi les autres éléments à souligner, c'est ce qu'ils travaillent, les PAM travaillent sur, c'est la sécurité, la stabilité politique, les politiques, l'environnement et le climat. Il a discuté du concept des aléas, les risques associés et les désastres, mais aussi les pertes. Et il a montré qu'il y avait un lien entre le développement, les pertes économiques et les pertes humaines liées aux aléas qui existent. Et qu'il y avait 3 problèmes systémiques, la mauvaise année, la bonne année et les derniers kilomètres, qui ont des implications dans le système alimentaire. Okay. Il a aussi évoqué les concepts d'analyse AGV-SAN, où la nutrition est un indicateur important du tissu alimentaire, surtout pour déterminer la vulnérabilité à l'échelle des nations ou des régions, ou déterminer le point chaud de l'insécurité alimentaire. Il a évoqué les cas, surtout avec l'exemple de l'Afrique centrale, je crois, l'Afrique centrale, le manque de données qui sont réellement importantes dans la prise de décision. Il a aussi montré que l'insécurité alimentaire peut engendrer des crises, des migrations et des guerres. Comme recommandation, compte tenu de la complexité des systèmes alimentaires, il y a nécessité de travailler en équipe, que la réduction des risques a encore du chemin à faire, mais qu'il faut créer des partenariats entre les universités et les PAM pour que les informations utiles soient générées. Je crois, Madame la modératrice, ce sont les quelques points que j'ai pu tirer des exposés d'aujourd'hui. Merci pour votre modération et votre disponibilité. Merci, professeur Mandjaliwa. Je crois que autant que nous sommes, nous avons vu vraiment bien passer ces éléments. Je vous remercie pour le récapitulatif. J'ai essayé de prendre quelques mots-clés. Mots-clés comme agroalimentaire, valeur ajoutée, très, très important pour l'Afrique. Mots-clés comme implication des politiques dans l'amélioration des systèmes alimentaires en Afrique. Mots-clés comme le double burden, c'est-à-dire là où se trouve l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, peut se trouver également des problèmes d'obésité, c'est vrai. Les deux sont différents types de malnutrition, donc c'est des formes de malnutrition. Donc là où se trouvent les formes de malnutrition par carence, on peut aussi trouver les formes de malnutrition par excès. Et pour finir, l'intégration africaine me paraît très, très importante parce que dans toutes ces présentations, on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits dans certains pays qui ne sont pas nécessairement partagés avec les autres pays africains.
et vice-versa. Donc, une intégration africaine me paraît très, très nécessaire et c'est cet effort que le RUFORUM est en train de faire à travers le professeur Adipala. Donc, cette intégration nous permettra vraiment de mettre les efforts ensemble pour pouvoir booster l'Afrique d'un seul coup. Sur ce, je voudrais retourner la parole au professeur Adipala. Je voudrais le remercier très sincèrement pour la confiance et le remercier pour avoir organisé tous ces différents dialogues. Prof. Adipala, I am very thankful to you. I'm very honored to moderate this session. And I'm thankful also because you have organized so many dialogues in the nations, in the regions, so that our voice can come to the Food Summit in October. I am almost at the end of this moderation, so I am back to you so that you can conclude the session. Thank you very much, Prof. Adipala. Back to you. No, thank you, our moderator. We appreciate the excellent moderation. We appreciate greatly the contribution by the various panelists. We also appreciate the questions from the participants and really the very interactive dialogue that has taken place. I think we have appreciated your contribution. Professor Majaliwa has captured quite the key highlights, which I hope he will refine and share with you. These are very, very useful contributions that I request that you also consider the issues at the country level. For the various institutions that have participated, we really feel privileged and honored with your own perspective. We shall capture some of these contributions and present them tomorrow to the meeting of the technical experts from the various countries that we will be hosting tomorrow. So thank you very, very much. We will communicate on other further requests that we will come up with. One of them is to produce a book on food systems in Central Africa. So we'll be coming back to you. And for our moderator, we look forward to having the national dialogue for the Republic of Benin. Thank you very much, ladies and gentlemen.